آه، أبغى تبريته باش نكونوا في لي توكسيكولوجي وبعد كده نبدأ. عندك حاجة هيك جد بتخاطر. شيء بصدق مش واضح. تسمع كيف بدك.
نجم هكا ترى الإكران تاعي شاب. Euh, partagez. وي وي بارتاجيت تنجم ترى الإكران. آه، مازال شوي لا كان في إكرام أبي مازال شوي لا كان في إكرام أبي سي بون تو. اوكي دونك وقتاش نبداو؟ باهي دونك je crois tout est dans l'ordre. Donc مرحبا بكم الناس الكل. Merci pour attendre l'événement نتاعنا Go Data Science. ان شاء الله يتعدى لكم ايفينمون مزيان. دونك كيما ريتو البلانينغ على الباج تاع الايفنت نتاعنا ان شاء الله تاع بور لو مومون عندنا حتى شي لستة روبريك دو كونفيرونس ورك شوب. البلانينغ نتاعها كيف هبط على الباج ايفنت نتاعنا. والسبعة ان شاء الله يكون كيك اوف تاع الكومبيتيسيون على البلاتفورم زندي. سي فوز افي دي بروبليم ولا حاجة تنجمو تكونتاكتيو لي زامباسادور نتاعكم والا تكونتاكتيو لي باج تاع الريزو سوسيال نتاعنا. وتوا نقول لكم يعطيكم الصحة مرة أخرى ونخليكم مع مسيو موفق اللي باش يدكم في أول ورك شوب لينا. كلمة عندك سي موفق. عايش ميرسي بوكو شهاب. عسلامة الناس الكل. نعرف بروحي موافق عيادي. I'm a data scientist. I'm also Google Africa Developer Scholarship. I'm a cloud mentor and a judge and two-time Kaggle expert. I'm going to share my screen with you, and this workshop is going to be in English. It's basic English, but you can ask in Arabic and you can ask in whatever language you want. Uh, feel free to unmute yourself whenever you have a question. You will not interrupt me. I'm cool with that. And if I'm saying things that you do not see on the screen, please let me know. It always happens. I share the screen and then participants do not see it. So by now you should be seeing my LinkedIn profile. If you are seeing it, please let me know. Anybody let me know if you are seeing my LinkedIn profile. Yes, we can see it. Okay, finally. So feel free to send me a request, or if you have send me a private text about something related to AI, I will be happy to respond to you and interact with you. I will also share it in the chat so you can use it later on. And by the way, if you write something in the chat and sharing my screen in another window, I cannot see what you are typing. So please unmute yourself and respond to me. Shihab,
when you see the messages, please let me know that there is something going on so I can respond to them. Now, this is my GitHub profile. It has a lot of projects. Most of them are AI projects. And you can follow me on GitHub. So today we will be having a TensorFlow workshop applied on time series. It's not very common. People usually use TensorFlow for computer vision and use TensorFlow for NLP. I like time series, so I usually focus on that, and it's really good to understand time series so you can get your TensorFlow certification. It's the toughest part about getting TensorFlow certification. I'll send you my GitHub in the chat. Open the chat and you can follow me on GitHub. So before that, let's go to the repositories. I'll try to open the repository for today, which will be time series and sequences with TensorFlow. And I will share the links with you. So we will be talking about these last two notebooks. They are the toughest one. They are advanced level. It's not beginner level. But I will try to explain everything. And you can follow me from your computer. The link is in the chat. So that's the first. So that's the notebook that we will be working with today. So once you are inside the notebook, please press the Open on Colab button. And once you do that, you will be redirected to Google Colab, which is a cloud platform so instead of using Anaconda and Jupyter, you will be using this. It's much easier. It's much more powerful. It has more CPU power, more GPU power, and more RAM. So it's way too stronger than your personal laptop, and it's free. Now, the problem with the Anaconda and Jupyter is that you need to install a lot of dependencies, and even TensorFlow sometimes will not be installed for you. Like most people tell me that they have problem installing TensorFlow. But on the Google Colab, everything is easy. All libraries can be installed, and you do not need to worry about anything. Just write a good code. So for beginners, what is TensorFlow? TensorFlow started as a neural network library, but now has expanded to be a software. It's an ecosystem that have everything related to artificial intelligence. You can code from basic to advanced. You can code from basic to advanced models using TensorFlow. So some of you are familiar with scikit-learn. Scikit-learn only have MLP, multi-layer perceptron, for a neural network. So it's not really convenient. If you want to customize things and create your own architecture, you cannot do it with scikit-learn. You need TensorFlow. I think no need for LinkedIn. By the way, on LinkedIn, you can follow me, or you can just send a connection request. Scroll down the menu and you can send connection request. That way you can send me messages, but if you follow me, it's less convenient to send messages. So we were talking about TensorFlow, and we will try to connect these with other two things, which are leadership aspect and startup aspect. So I know a lot of students are interested in startups, and to have your own startup or to work in a startup, you need to understand the tech part. You need to understand what is artificial intelligence, and you need to know how to code
in TensorFlow, scikit-learn, PyTorch. Choose whatever suits you. For me, I advise you to start with scikit-learn. It's good for classical machine learning, and then like you can explore TensorFlow, which is not that easy to use. And if you want to have like something powerful, things can get a little bit difficult. Comparing to scikit-learn, scikit-learn is much more convenient. Now I know many of you heard about PyTorch. PyTorch is a Facebook product. It's like TensorFlow, but PyTorch is much easier. And benchmarking PyTorch to TensorFlow, PyTorch can win some points easily. But why not invest time in PyTorch? The problem is it does not have the same ecosystem as TensorFlow. So with TensorFlow, you have TensorFlow hub, which have a lot of AI models for NLP, for computer vision, for time series, um, for anything you can think of. You can find the model, pre-trained model on TensorFlow Hub. You can find a big community that can support you. And when like you make an error, you can find the solution. Moreover, you have TFX, which is like an end-to-end machine learning platform that can handle the production level of your AI models. By the way, sorry guys if my sound really weird. I have COVID and it's a bad one. It's been like a week now battling with COVID, and my voice is still uh, like you are listening now. So sorry for that. We were talking about the TensorFlow perks. Moreover, you have a certification, and the certification, it covers basic to medium stuff. There's no advanced stuff. You can learn a lot, and you can prove that you understand TensorFlow, the certification. PyTorch does not have that. You can have a really in-depth and advanced courses on Coursera. I know most of you know the first 4 courses, but then there is another 4 advanced courses, which called TensorFlow Advanced Certification. It teaches you how to use GPU, how to use parallel computing, how to customize your AI models, how to have to use TensorFlow APIs, how to have your custom layers. It's really advanced stuff, and it requires you to be an artificial intelligence developer. So if you are in an introductory level with TensorFlow, you can work like a business intelligence, or you can work as a data engineer. And then when you have medium complexity challenges, you can still be doing all of this, but when you are tackling like advanced AI stuff, you need to dedicate your whole time to be an AI engineer. I know the Tunisian market is not big on this. There is not a lot of opportunities. And abroad, it's not really that different. People do not need a lot of AI engineers, especially with cloud services that are giving you one click away services, so you do not need to develop everything from scratch. So please be careful what you are choosing, and try to align your preferences with your objectives, because this is not something that you really want to spend a lot of time on it without clear objective. So let's go back to the workshop, and what we will do today is a little bit advanced. It's not like the easy stuff, but I will be explaining everything, and you will have the source code, and you will have the explanation of the source code. So we will be dealing with multivariate time series, and it has more than one time dependent variable. Each variable depends not only on its past values, but also has some dependencies on the other variables.
This dependency is used for forecasting future values. In this case, there are multiple variables to be considered to optimally predict temperature. Temperature is just one example of the things that we can forecast with uh, deep learning for time series. But for us, we will be forecasting the energy consumption of the household, how much electricity you're going to consume in your apartment, your studio, your house. That will be our challenge. The data is a public data set, and we will be downloading that data using Google Colab directly from the source and using it directly. Now, before talking about multi-output regression, which is something really interesting and not like introductory level, I want to emphasize another part about the leadership aspect. So we talked about startups. Now, if you want to hold a leadership position in deep tech and or a leadership position in your company, your startup, or even your university. I know you have a lot of clubs and there are like president for each club. So how to be a good leader in your organization. When you have a solid understanding of what is AI technology and you know how to develop your own AI program, they do not need to be cutting edge. That will inspire people to trust you. So I've been live streaming for 3 years now. Wow. I never realized that 3 years have passed. That's a big thing. Anyway, so I started when I was a student, and like other universities will always call me to have these live streaming events. And after the COVID, I go to universities. It's based on trust. I have developed a skill that everybody wants to know and take advantage of. So they call me, I will show myself. And that's a kind of leadership position. Hey, I'm inspiring you to do that. Maybe you will do the same and we will become a community. And now, like most of my friends are the people who I've worked with in a nonprofit organization and in a nonprofit settings. So please try to spend more time learning these technologies. There are really big opportunities. You do not need to do exactly AI. You can do something like IoT. This morning I had another talk, a conference with another university talking about AI and IoT. I'm doing this all the time, but I'm not an IoT expert. Yet I know how to use AI tools in many different settings. So I have the tech skill. If you got the tech skill too, you can apply it to whatever setting. So that's the part of the leadership that I want to emphasize at the beginning of the workshop. My workshop now, they are not 100% technical. I try to cover a lot of points, especially for university students, because I know the access to right information from professors can suck because most professors do not have an industry expertise. So now let's go back to theoretical aspect, like multi-output regression. So multivariate time series is when you have multiple variables that depends on time. And multi-output regression involves predicting two or more numerical values given an input example. An example might be to predict a coordinate of a given input, like longitude and latitude. You can like give 10 longitude points, 10 latitude points, and then you predict the next latitude and longitude points. So that's multi-regression. Now, multi-step prediction is another concept. We will be putting these three different concepts together. Is the task of predicting a sequence of values in a time series. A typical approach known as a multi-stage prediction is to apply predictive models step by step and use the predicted value of the current time step to determine its value in the next step.
So in mathematics, you have studied moving average. If you did not, you will. And you have studied, for example, trailing window and centered window. And these are fairly simple concepts. So a moving average, you will be like, today is 26th of February, and yesterday is the 25th of February. So I will see the temperature on my phone. So the temperature today is 17. And yesterday, I remember it was 19. And tomorrow, the temperature is 14. So a moving average, I will take 3 days to predict the fourth day. Yesterday, 19 plus 17, it's 36, plus 14 is 50. Now I will divide this by 3. If I divide 50 by 3, it will give me 16 and a half or 15 and a half. So you got my, I take a window of data and I can choose how big that window is. It can be 3 days or it can be a whole month. It depends on your desired use case. So that's a multi-step prediction. So far we have talked about startups which are heavily involved in using TensorFlow. We have talked about leadership, and we have talked about theoretical aspects for our workshop. Now, if we put all of this together, we will have a good engineer or a good business executive that can address advanced technology issues. Not just with this workshop, but like you get my point. Like in the future, if you keep doing what you are doing, you will get to a certain level that you can solve the challenges and inspire people to do the same. I'll go to the chat, see if you have said something. Okay, good. Now, what we're gonna do is, this is the challenge. Build and train a neural network to predict time index variables of the multivariate household electric power consumption time series dataset using a window of a past 24 observation and the 7 variables. The model should be trained to predict the next 24 observation of the 7 variables. So I need to predict the household power consumption based on the last 24 hours. So that's my multi-step 24 hours to predict the next 24 hours. So that's the multi-output using 7 variables. So that's the multivariate. You see, because we have understood these first 3, now we have broke down our challenge, which is an advanced one. By the way, if you understand this, it's guaranteed that you will get your TensorFlow certification. Now about the data set, we're going to talk about a little bit. So the original individual household electric power consumption dataset has measurement of electric power consumption in one household with 1 minute sampling rate over a period of almost 4 years. Different electrical quantities and some sub-metering values are available. For the purpose of examination, we have provided a subset containing the data for the first 60 days in the dataset. We have also cleaned the dataset beforehand to remove missing values. The dataset is provided in a CSV file. The dataset has a total of 7 features ordered by time. This takes a little bit more time for the scope of this workshop. So I tried to code things. Actually, I finished coding the whole challenge, and
I'll be sharing with you the results. So the instructions, so the model input shape should be the batch size, the number of passed values, and the number of features. Since the testing infrastructure expects a window of 24 observation of 7 different features and 24 observation of the same features. So I have seven variables. Each variable have each day 24 hours. So based on the last 24 hours of each of every variable, I will be predicting the next 24 hours of each of those 7 variables based on their last 24 values. So I think you are understanding what I'm saying. And here we go. This is the code. This is the data set. We have global active power, global reactive power, voltage, global intensity, submetering, 3 variables of submetering. Except, I think this will be a little bit overwhelming. So I will be using a data set which is very similar to this one and have less variables to deal with. So it will be easier to understand, which is this notebook. So I have opted on Google Colab already. I will zoom in. And when I will start explaining the code, you will understand the things I was talking about. So go back to the chat, see if there are some questions. If you have questions, feel free to ask them right away. So I will be creating different neural network architecture. And the first one is a 3-layer DNN. I will zoom in more. A 3-layer, so this is a dense neural network, which is a very basic form of a neural network layer. And then I will be using a CNN with 2 layers of 1D convolution with max pooling. So what is a CNN? CNN is a convolutional neural network. And the good thing about this algorithm is that it detects the main features in your data. So if you are familiar with computer vision, you will use CNN to detect the edges, to detect the main shapes of an image and filter them out and then do whatever you're going to do. You can do that exactly for tabular data. The third model is an LSTM model. And of course, like this will be like intuitive because LSTM are a recurrent neural network, one of recurrent neural network. It's part of the recurrent neural network family, except the RNN lose the data, the long-term data. It only remembers the short-term data. So modification of the RNN is a long short-term memory algorithm. Then we will try to combine what we have learned. By the way, I asked the team to record this and live stream it. Why I always insist on this, because sometimes the things for the first time and you cannot understand it, but then like when you watch it again, you will be like, oh yeah, it was meaning that and this. By the way, you can ask your questions in Tunisian dialect, no problem. Then what we're gonna do is we're gonna combine the things we have learned. We're gonna use CNN on the top to extract the main features, and then we're gonna use under the CNN the LSTM to model the temporal aspect of the data. But sometimes neural networks
have an overfit. What is an overfit? Instead of learning and start to memorize. So what we do is to skip a connection in the common DNN layer. So it's like we obligate our neural network to forget stuff. So you will be like counting 1, 2, 3, 4, and then you will be like 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. You are skipping some informations to be able to generalize and not memorize. This is the original source. And now let's start with the coding part. Obviously, this is, like I said, it's not easy, so it's it's this long. It took me very long time to code this and to understand most of it. I think I'm good until I tried to do this. So this is like the result. This is the first AI model. This is the second AI model. So in blue, it's the actual data. In orange is the predicted data. And you can see we have some good and some bad results. So this is DNN, this is CNN, this is LSTM, this is LSTM, CNN. It should be called CNN LSTM. And this is the LSTM with the skip connection. So the best one is the LSTM CNN. Even, yeah. It took me too many days to finish it. So instead of coding now and wasting your time, we will be going through the notebook itself. This is based on a notebook on Kaggle, but if you want to find something, so I have redone the work in a different way, and it's much more efficient way. It's in this notebook. It's multivariate, multi-output, multi-step time series forecasting. This is the go-to solution. You see a lot of green are my explanations. I have manually executed for many long days to understand a lot of functions in TensorFlow that I was taking for granted. So I'm asking you to do the same, or just focus on the comments. So you see this is much shorter, but we will be using this one, which is the harder one. So we will call pandas for data frames, NumPy for arrays and numerical calculations, matplotlib for visualization, our lovely TensorFlow for neural network modeling, and a min-max scaler to normalize our data. If you are following with me, just press on connect and press run all, and it will run all the data processing and AI modeling. We'll go back to the conversation, see if we have any questions. You people are really smart. Now, we're going to load the data set into Google Colab from Kaggle into Google Colab. So this is one of the main best practices, is to connect Kaggle with Google Colab. You will need to go to Kaggle, take your API secret key. This is my secret key that is no longer secret. Yeah, yes. I think we have a question. What happens when data is dirty? So we try to clean that data. I will see if we have an example in here. Yeah, so we have an example about data engineering. It's more of feature engineering, and I'll try to explain that to you. But like before talking about cleaning the data, we need to get the data. So in here, I'm connecting Kaggle to Google Colab,
And in Google and in Kaggle, you need to go to your profile and get a secret key. So that was my secret key. I have deleted that secret key. And this is why I don't want to do the run all, because this secret key does not work anymore. I need to generate another secret key then to work with it. But for you, you need to create a Kaggle account and then get your secret key. After that, please copy paste my code. It took me a while to connect Kaggle to Google Colab and to work with them. So this is how you connect both of them to get the data directly. So it's Nicholas who made this dataset, but then there is a similar dataset that you can use, which is this one. If you want to go for the best solution, please use this. I have developed this myself. But this is how I learned, so I think it's really good too. Then I will get the data. So now for the question of Osama. So Osama, do you see a problem with this data? Yes, there is a problem. The form we cannot use the data like this. We need to break down the year by itself, the month by itself, the day by itself, the hours by themselves, the minutes, the seconds, and the part of the second. And we need to change the format of the data. So this data is not an exploitable data. You need to process this data. So I will be having a function that separates all of this. By the way, the data can be dirty, like you said. If like we have non-available data, if we have like a year that's called 2020. Muafaq, sorry to interrupt, Yes, but please. I have 2 more questions. What is the difference between data engineering and feature engineering? Data engineering is a field by itself. So data engineering is a combination of extraction, transformation, unloading of the data that we usually do before doing AI, and it has big data aspect to it. So you will be dealing with delta lakes, you will be dealing with lake houses, you will be dealing with Spark, Hadoop. We will be dealing with a lot of stuff like streaming, real-time processing, and batching. Feature engineering is what we are doing here. I have a feature, it's called time. So we did part of the data engineering thing. So the part of data engineering that I have collected my information this way. So that's a part of data engineering. And in the data engineering pipeline, I will be always having a feature engineering aspect. So from having a feature is called time, I will use this function to break down the time into hour, day, and month. So my data, my output data will be in hours, day of a week, and a month. So I have started with time in here, and now look at my new data. So we call this a data engineering pipeline, but the operations that we have done on the time, we call them feature engineering. We have re-engineered our features in a way that can be exploitable by the AI engineers. And feature engineering is really dependent on the use case that you are solving. We are trying to predict the electricity consumption each day. So we need to break down our feature in hours and days.
I hope my answer was clear. Otherwise, you can keep on asking me. Okay, so another thing in feature engineering, because like most of this is feature engineering too, is splitting the data. And this is like a pipeline of feature engineering. What is a pipeline? A pipeline is putting together several steps. And our steps in here, each step is a feature engineering step. In this step, we will take the data and split it into training data and test data. So what is the training data and the test data? The training data you use by the AI model to understand the hidden patterns of the data. The test data, so after the AI learns, you use the test data to see if your AI model have understood the training data. Now there is a third thing, which is a validation data. So the validation data is when your AI model is training, you need to, when he's training, not after he finishes. When he's training, you need to test if he's learning correctly. That's the validation data. So splitting the data into train, test, and validation, that's another feature engineering stuff. We put it into a split data pipeline. So this is my split data pipeline. So we have feature engineering. We can put together the different steps in feature engineering into one pipeline and several pipelines. They make a data engineering pipeline. And after you finish the data engineering pipeline, you will have the modeling pipeline. And after the modeling pipeline, you will have the prediction pipeline. And after the prediction pipeline, you will have the deployment pipeline. And after the deployment pipeline, you will have the user interacting with all of these aspects. This is why I was talking about startups and leaders need to understand how to use technology. So can they put all of these aspects into one-stop shop, which is the TFX or the Vertex AI. And if you need to know about Vertex AI, you can go to my GitHub. I have a repository where I put my streaming links, and you can find that. I've done another workshop. It's not uploaded yet, and I'm talking about Vertex AI. It has all the things and all the pipelines necessary for you to put your AI into, from developing into production. Now, another question. Okay. Does it depend? Yeah, so Abdeslam. Yeah, so the best splitting, it's usually, so if you do train and test, you usually take 75% for training and 25% for test. Some people do 33%, 66. Some people do 80%, 20%. But there is no specific rule about this. So if you have a lot of data, it's different when you have a small data. So if you have a small data, you will give the AI model 80%. You give it as much as it needs, to learn. The 70%, 30% is like when you have enough data. If you have a small data set, you cannot do 70%, 30%. Now, why you didn't use sklearn model? So the so the sklearn train test split, I love that function, but inside that function you can find this code. So like instead of using the function, I have developed the code myself, especially that I need the validation data.
So the problem with this model selection thing with scikit-learn is it does not give you the validation data. It's better suited to split your data into train and test. For time series forecasting, how do you choose your cross-validation strategy? Yeah, that's a good question. So cross-validation strategy, I will personally use the purge time series. And it's like another advanced aspect. We need like a whole workshop on the cross-validation for time series. And this is how you can win a Kaggle competition. But Hamza, it's not. Hamza, are you? Hamza, if you are the Hamza I know, say yes in the comment. And maybe I can point you to. Yes, أهلا حمزة سافا لاباس عليك. Hamza, you are a Kaggle master, you know. You know the Persian time series thing. I think you know that. So, what do you have as questions? How to know the number of hidden layers and the node for each hidden layer if each neural network? Oh, you never know. It's a guessing game. So you will, what I recommend you do is to use Keras and iterate through the number of layers and the number of neurons in each layer, and then get like the best combination. You can use, okay, I'm gonna share with you my link for that. So MWFK. By the way, we have Hamza with us. He's a Kaggle master. So I'm 2 times Kaggle expert. He's a master, so he has better ranking than me. You can ask him too. So we go to repositories and you go to TensorFlow certificate study materials. These notebooks, I collected them from Coursera, and there are other notebooks from other places. So to answer your question, you will have this notebook, Keras Tuner. And you need an entire workshop to explain what is Keras Tuner, but I highly recommend it if you want to play on Kaggle too. It really helps you to get your model. So thanks, Muwafaq. You're welcome, Hamza. Okay, I'm gonna look for the Persian time series to share it with you. Persian time series. Yeah, it's by this guy. He's a Kaggle expert. You can see. Yeah, I'm jealous. This is like an amazing notebook. But guys, if you are in a beginner or intermediate level, do not feel intimidated by this. It takes really long time. URL of your GitHub account. Yes, of course. You can follow me. I'm always active on GitHub. So when you follow me, when you open your GitHub, you will see that I have posted new things. I post things on a daily basis. It's kind of sad, but I'm always using GitHub. Now, what do we have? So the more we have data, the more the percentage of training data is higher. Not exactly. So there are not exact rules, but yes. What's the best? Welcome, thanks, already done. Can you please? Yeah, they are like recording the session.
Please upload the video quickly. I think you are live streaming on Facebook, so please let us know if you are live streaming on Facebook, then like you can get the link. So do you recommend the site that help about heart disease prediction? On Mayma, I did not work on heart disease prediction, but I'm sure this exists. I'm sure like this exists on Kaggle too. Spend some time there. You can guys ask questions. Ah, by the way, you can go to my Kaggle account. I have like, you can follow me on Kaggle. Sometimes I post things. It's been a year, I'm not active. You can follow me in here. It's like GitHub. So now Kaggle has something wonderful, which is, yeah, like Mhiri have said, heart disease exists on Kaggle. I have seen it too. So Kaggle, why I stopped using Kaggle, because you cannot commit the notebook. So when you create a notebook, you cannot commit the notebook into GitHub directly. Now, like 2 days ago, Kaggle have introduced a new feature. You can commit the notebook directly to GitHub. So I will be going back and coding in Kaggle, which is better than Google Colab. What a wonderful time. You can follow me in here. But like, it's not a big deal. My Kaggle is really poor, but my GitHub is really much better. My Kaggle is really bad. Anyway, so now one of the most interesting aspects in time series is windowing a data set. And in here, we'll be using 100% TensorFlow functions. TensorFlow functions are not easy to use. They need like to revise whatever the hell they are doing. It took me a lot of time to understand basic stuff. So to create a window like of 3 days, 4 days, you can make a lot of customizations. You can use a TensorFlow dataset to create a window dataset. It's a vector of past time steps that I use to predict the target vector of future time steps. So you have n steps, you have n horizon, so it's like this. I have 5 variables. So this is like the notebook that is similar to the previous notebook, but instead of predicting 1 day, 24 values, we would be predicting 3 days. And instead of predicting 7 variables, we'd be predicting only 5 variables. The resulting shape for our input and output is the batch size, the number of steps, and the features. The output will be the batch size, the number of horizon, which is like how many variables you're going to predict, and the number of features. So this is like a snippet code to make you like understand what we are. So the full code is in here, but it has a lot of things. So I took some part of the code to explain it in here. So in here, we deal with expanding dimensions. So we are making our data 3D data, 3-dimensional data, so the LSTM input can accept it. Why it's 3D is because we have 3 inputs. The batch size, so the shape of the input is a 3D shape. Batch size, number of steps, and features. If the data is not 3D, we need to slice it using tensor slices.
The only way to understand this is to execute the code, this source code yourself. Now, this is the result of the source code. And what we have done, we can see that we have 5 variables. How do you count that? This is the first variable, second variable, third, fourth, and fifth. So now the shape of my tensor slice is 5 variables, and in each variable, I only have one value. So I have changed the shape of the data in preparation for the modeling phase. Now, after changing the shape, so this is the code that I was explaining in here, I will create a function to shift the data by the prediction length. So each time I'm gonna take a specific number of batches to deal with. So I will need the window size to do that. And my window is 1 day. To predict the following 24 hours. So it's 1 day. So my window will have 24 values of each variable. After that, we're gonna flatten the data set into a window size. So this is not really easy to understand, but like imagine if you have a vector of 10 values, and the vector you need to divide it 3 by 3 by 3, but you keep it onto one vector. So you say I have 10, but each 3 they are together. So you are dividing them, but they stay together. It's not like dividing the 10 values like I take 3, I put them aside. I take 3, I put them aside. No. I tell my data structure that one vector has a batch of 3 each time. For our example, we have 24 values each time. So in university, they do not teach you this type of data structure. It's really new, so they do not teach that. And then we shuffle the sample data set. Now, after that, we create the supervised learning problem. And what does that mean is we have the target, which means like you have like 10 kilowatt of consumption, 100 kilowatt of consumption. That's my target. And you will have the data you need to train to understand if you're gonna have like 10 kilowatts of energy consumption or 100 kilowatts of energy consumption. Guys, this is all not easy because you need to deal with something really amazing, which is it your data multivariable, or is it multivariate or univariate? So you need to write a function that detects if you are forecasting only one variable or several variables. And for that, you need this function. And you have your vector, and we have said that the vector has windows inside of it. And you need to know if you need like to predict one variable or several variables. Because sometimes to predict one variable, you need to predict 3 other variables, and each variable have different values and different windows. And I think now you know how it's getting advanced. If you understand this,
that's one of the most difficult things, and you will not have a problem in the future dealing with time series. Now we have the last thing, which is like the prefetch. So it tells your program. So before I'm gonna load like a batch of 24 hours, it's gonna take time to get me my 24 hours. So before it go and looks for the batch, I preload the batch. The minute I call it, it's gonna be prepared. Guys, this is the most difficult function in the whole program. Unfortunately, even on Coursera, they do not really spend time to make a distinction between multivariate and univariate, and they do not take a lot of time explaining the centered when doing dataset and the trailing when doing dataset. And it's kind of understandable because like this is going in depth in temporal time series. That does not make any sense. They do not go in depth in the time series challenges because that way they need like to give you like the details of NLP and computer vision, and this is our like Coursera courses. It's not for you to be an expert, it's for you to learn. So thank you, Coursera. Now, this is my horizon, like in the future, how many variables I will be predicting. This is the number of steps, which is 3 days. The batch size, if every time I need a batch, and the shuffle buffer is how to, I have the comment in here. So the shuffle buffer size is the number of samples which are randomized and returned to the TensorFlow dataset. So the TensorFlow dataset, it will take a number of batches shuffled, and it gives it and it feeds it to your neural network. So people put here random numbers, but like shuffle buffer for here cannot be less than 72 because like each batch will have 72 hours, and this is like hyperparameters. So if you do not get it now, it's not a big deal. Like usually when you take the source code and change it, and it does not even like make a big difference. But if you change it to a really big number, that's going to be a problem. And if you make it really small, that's going to be a problem. Now, this is a verification of my sample data shapes. So the input is, like we said, it's 3 days, 5 variables, and the output is 1 day and 1 variable output. Now we're going to load the data set. And what we have said, we need to make an automatization of it. And this is like a function that was going to build me the data set. I know at this time things do not seem that easy because it's not. But if you have stayed with us, it means that you're going to finish the workshop. But you need to spend time watching this again, and things is going to be easy for you. I wish like somebody have helped me with this. That's why it took me like too long to get it right. Let's see if we have questions. So are there is a lot of resource? There is a lot of resource. Yes. Why did you use a window of 3 days? So to predict the energy consumption of the day,
I will see how much energy I have consumed in the past 3 days. But you can choose like 4 or 5 days as you like. What is a window? So if you have 10 days, a window is 3 days. A window can be 1 day, 2 days, 3 days, 4 days. And in here, the window is 3 days. So based on the last 3 days, I'm going to predict the next day. Does this way take into account trends and seasonality? No, it does not. You can have a separate program. I actually have it. So trend and seasonality are very important. I remember I have notebooks about that. But the beauty the beauty of AI and neural networks, they will detect that by themselves. But if you want to see some stuff are being done about trend and seasonality, if I remember correctly, I have put them into the link I have shared right now. Now, let's go to the model configuration. We're gonna fix the learning rate of 0.0001. These are the functions. This is the function to get my parameters, and the multivariable is set to false. But then, like, this is like the default value. If you call the get parameters and you give it true, it will change. Model configuration is a dictionary. We have a configuration model of model history test dataset. This will print my resulting model. Now we need to run the model. We're gonna give it all the parameters. Like I said, in here, I go to the function get parameters, which will give me my learning rate, number of feature, the horizon, and the steps. But I'm gonna use multiple variables. So it's all gonna override the false in here. After that, ladies and gents, after that, I'm gonna go to the model function, and this will give me how my model parameters will be. Model function, model function. When I zoom in, I cannot see. I cannot see things clearly. So my model is going to use the learning rate, the number of feature, the number of horizon, and the number of steps. So once I give my model the parameters it needs, now I can fit my model, but I'm going to put the results in model history. Why I will put it in model history is to be able to print this and like benchmark my models together against each other. Sorry. The final thing is to get the configuration of the model. We will put the model that we have configured, the history of the model, and the test data set. As you can see, all these three we already coded them. And then we're gonna return the testing data set. Now so all of this was data engineering, and we had a lot of feature engineering.
we had a lot of abstraction layers to make our life easy. Now we're gonna go to the part that everybody loves, is to put these words of dense layer, CNN, LSTM, and we defined our AI program. So the actual AI program is this one. We're gonna define, so all of them will have the same parameters. Number of steps, number of horizon, number of features, and learning rate. We always clear the session because it's like you are deleting the temporary file, and each time you are creating a new graph, this happens in the backend, you never see it. And all of them are sequential models, and all of them have the first layer that flattens the data, and all of them have the same last layer, which is the dense layer. This is how you predict things. I'm going to verify something really quick in the old notebook. Okay, so yeah. So what we're going to change every time is the algorithm. So in here we are using the dense layer, and we're going to change these layers, but the rest will be exactly the same. For the loss function, we're going to use the hover loss function. It's good for forecasting challenges. And when we use hover function, we use the Adam optimizer with the learning rate that we have already set. And the metric is mean absolute error. So in here, DNN model get parameters multivariable. So that's why I was talking about this function. It will print the summary this way with the parameters. Now, what we're gonna do, we're gonna keep everything the same except the dense layers. We're gonna use the CNN. So in the CNN, we will not use the flatten function at the beginning. We will use a convolutional 1D. So it's one-dimensional vector. Otherwise, if you are working in a computer vision challenge and you have images, it's going to be conv 2D or something else. What is important is the input shape. We're going to give it 3 days for 5 features. And we can see this is the change between the last and this one. It's the CNN. We put 2 CNN layers, and the rest is the same. Now we will compare this one with this one. It's the hover loss, it's the Adam optimizer, and the MEE as a metric. I think you understand what I'm doing. So this is the LSTM. We're going to put 2 recurrent neural networks that are good with long-term memory. It's called long short-term memory, and we keep the same. And then we benchmark it against the other ones. Now, the best one is to put on top 2 CNN layers and 2 LSTM layers. The CNN will capture the feature, it will extract the data, and the LSTM will be able to understand the recurrent aspect of the data. Now, for the hidden units, you can put whatever you want, but always start with a small number and see how it changes. The same thing for LSTM. There is no rule to put those things except use Keras tuner and it will give you the best params. Now the last model is an LSTM CNN with a skip connection. So in here, this is the skip connection layer. It says
I did not develop this part myself, so I did not really focus on it. So we will have two layers of CNN. Max pooling, like to understand max pooling, we need a whole session to go back to the basics of CNN and explain how it's actually working and why we need to add the max pooling. On the top, we have two CNN layers, and in the middle, we have two LSTM layers. And in here, we are having a skip connection in the middle of the model, but the rest is the same. And why we are having a skip connection is to avoid our program is trying to memorize. So you can you can augment the dropout, you make it like 0.4, or you can skip a layer and you make your program more able to generalize. So we can give the example of a smart student and a normal student. A smart student will study for 2 hours. A normal student will study for 5 hours. If he studies for 5 hours, he most probably have memorized everything. But a smart student, if he studied 2 hours and he get a good grade, that means he have generalized very well the informations without memorizing them. So artificial neural networks, they're inspired by human neural networks. And there was a collaboration between people in neuroscience and the early AI developers. This is how we get here today. This is the plot model of the LSTM skip. So we have a CNN, it feeds to a max pooling, then it feeds it to another CNN layer, then to another max pooling, and it feeds it to an LSTM, then another LSTM, and this data was modeled 6 times. 2 times with CNN, 2 times with max pooling, 2 times with LSTM. Then we have flattened the data and we have added the skip layer. So the skip layer was not modeled. This is so important because sometimes it can overfit, but then you introduce a layer that was not processed by the model, then combine them together. So it's like studying for 2 hours and then you study for 5 minutes so you study for 2 hours, and then while you have studied in the first half hour, you study it again after 2 hours with another start. It's kind of difficult to. So we have the data that was modeled twice with CNN, twice with max pooling, and twice with LSTM. It can have understood things maybe in a wrong way. What we do is we bring the initial data without being modeling, it's not modeled, and we put them together. So you force the AI model to recalibrate itself based on the data that was not processed by the AI. That's the wisdom of the skip layer. Then you go through the final nodes of the dropout, and is the rest. So this part is like the rest.
Now we will print our learning curves. We're going to evaluate our training, and it's going to be done with mean absolute error. We see with the DNN, the loss function and the validation loss are close. So DNN in here is better. Okay, let's take a minute. The loss and the validation loss are decreasing together. That's a good thing. But in the CNN, it's the loss started to flatten in here and started to flatten in here. This is not really good. The LSTM is better. The loss is decreasing faster than CNN. The LSTM CNN, oh, this is the best one. So it decreased sharply after 2 epochs. It decreased sharply in here. I might not use a lot of epochs to just, yeah, I only have used 10 epochs to make the calculation faster, but you guys can change that. So I think the best one is the LSTM CNN. A sharp decrease, then they are flattened. This is for the loss. This is for the metric, the MAE. And to not waste your time with all of this, you can go to the last visualization and choose which one you see that is best modeling your data. I think the LSTM skip is better after, if you give it more epochs, it gets better than the rest. But at the beginning, the best one is the LSTM CNN. That's our final result, guys. I hope you had a great time going through this advanced stuff, and I would be happy to answer your questions. So let's go back to the chat. And here we go. We do not have new questions, which means you guys are really smart. You have understood everything from the first time, or you are shy. So Well, thank I you quit. for the session. Thank you, Hamza. For Aziz, well, I quit. Yeah, like, but you have stayed 90 minutes, so you actually did not quit. And for me, it took me weeks to understand different kind of stuff and put them together. So you should be proud of yourself, Aziz. Guys, feel free to ask. I'll be staying with you for an additional 1 or 2 minutes. So don't be shy. Otherwise, Yasmin, I will give you back the word and I will stay at your disposal. You're welcome, Umayma. Thank you, Muwafaq, for this session. So if anybody have a question, you can ask. Yeah, Aziz, everybody's a beginner. Even for me, I don't think I'm really that good. I feel like a beginner too. Oh, you should not be terrified. This is like a big event, so I wanted to have something interesting, but do not be terrified. But even for me, it's not really that easy. Adil, thank you. You're welcome.
Abdeslam, I guess the roadmap to be able to achieve this is more important than the code itself. Exactly, yeah. I have started with Coursera TensorFlow specialization. The fourth course covers this points, and it takes 1 month to go through the content of that course. Oh, it's Yasin. I thought it's Yasmin. Sorry. It's only now I have realized. Sorry. Actually, it's You Abdi. will come up with them. What? I said actually it's Abdi. It's not neither Yasin or Yasmin. Oh, okay. So thank you guys for being with us today. If you have any questions, you can text me on LinkedIn. But if you have a problem with the source code, please do not send me that. I do not correct source codes. Okay? Have a great rest of the week. Goodbye. Okay, so thank you, Mata, for this session, for this workshop. It was so interesting. So, guys, we're gonna have now a talk part with Miss Dorsaf Swesi. We're gonna so take a little break, and we come back then. So, guys, we'll start with the Miss Dorsaf Swesi in 10 minutes.
عسلامة مدام درساف. مدام درساف سافات سي بون تنجم يعني تحكي الميكرو سي بون. مادام الميكرو محلول أما رانا مناش نسمعوا فيك. رانا مناش نسمعوا فيك. مدام درساف نعرفش كان سافا جرب احكي باش هيك نشوف كان فهم بروبليم نصلحوها. جرب مدام سي بون نورمالمون نسمعوا فيك. Normalement, défaut. اسمعي هكا. دونك عسلامة مدام درساف مرحبا بك معنا. وي سي بون. يعيشك يعيشك يعيشك. دونك نورمالمون توا عندنا كونفيرونس مع مدام درساف باش تحكينا على الترونسبور انتيليجون لي تكنولوجي اللي باش نستعملوهم فيه. ودونك خليك الكلمة مدام درساف باش تعرف بروحك وكل شيء. باهي يعيشك. Intercept Salamane et je travaille avec Madame Hanan Aidoudi. نخدم على la sécurité intelligente du transport intelligent, tout ce qui est application des par exemple machine learning
deep learning et application intelligence. مدام سامحني قصيت عليك، مي بارامون فما مشكلة متاع الصوت متقطع، منعرفش مش في بلاصة هيك غيزو ولا حكاية. إيه so guys normalement مدام درصاف عندها شوية مشاكل متاع connexion، جست نستناوها شوية أخرى ونبدأ. ما في حتى حد فيكم. باهي سينو فما حاجة أخرى ما نجمش نبارتاجي مدام الإكران. normalement c'est لازم bon. تسمع فينا تسمع فما حد يعني مدام باهي. مدام تسمع فيا. أوكي باش نعاود. ألو تسمع فيا؟ اسمع. وي مدام درصاف normalement ما عادش كان تسمع نولي فيا هكا. think they require je sais pas quoi. D'accord. وي عبير نسمع فيك. أي دونك مرحبا بيك مدام، نعرفش كان عندك مشكلة شوية متاع كونيكسيون والصوت ألو. كان يقطع. جرب بارتاجي مدام باهي ليكرون وتوا باش توا نورمالمون سي بون نسمعو فيك. سافا. أي
أو كتشوفوا معايا. أي مدام سي بون. باهي الصوت واضح. أي سافا واضح، جوست فما غوتار صغيرة ما سافا. باهي كان حسيت الصوت اتقطع ولا حاجة حبسني يعني كي نبدا في البريزنتاسيون. أوكي مدام ألو. هذيك. Alors, je m'appelle Dorsaf Swessi, doctorante en troisième année. Je travaille sur la sécurité intelligente du transport intelligent ou the Intelligent Transportation System. Je travaille avec Madame Hanana Doudi. Et aujourd'hui, je vais vous présenter مدام سامحني قصيت عليكي، مي المشكلة نتاع الصوت ما زالت. le, euh, le, l'Intelligent Transportation System or Smart المشكلة اللي البريزنتاسيون نتاعي فيها فيديو دونك التايم تاعها كبيرة، فهمت؟ ما نجمش نبعثها. داكوغ ديزولي.
Donc, عسلامة مدام دورسال، نتصور نكرم الموسى. مادام إحنا دونك نشوفوا في البارتاج نتاعك ماناش نسمعوا فيك. الو. وي مدام بارفي نسمعوا فيك توا. هاي باهي الحمد لله. باهي صافا الصوت هكا. أي مدام بارفي. باهي نبداو مال لو بارتاج. باهي تسمعوا فيا؟ أي سي بون. Donc, je me présente, je suis Dorsaf Swessi, doctorante en troisième année avec Madame Hanen Aïdoudi et je travaille sur la sécurité intelligente du transport intelligent. Alors, je commence la présentation. L'Internet n'est plus seulement une affaire d'ordinateur, mais aujourd'hui, tout type d'objet peut se connecter à Internet, y compris les voitures, les thermostats, les équipements de sport, les réfrigérateurs et même les chaussures, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Internet des objets. Alors, cette chaussure peut collecter des données afin de calculer, par exemple, les calories brûlées ou d'autres analyses de fitness à partir des smartphones, par exemple. L'Internet des objets ne se limite pas sur ça, mais aussi sur les smart cities, les smart buildings, les transports intelligents, elle s'applique aussi dans l'industrie, les environnements et l'agriculture. Voyons ici les trends ou les applications dominantes récemment dans l'Internet des objets. Pardon. Smart Transportation, dans nos jours, joue un rôle très important dans la construction des smart cities et smart highways. De plus, l'Internet of Vehicles ou l'IOV est un concept de véhicules est dominante et a plusieurs special traits ou des caractéristiques spéciaux. Parmi ces caractéristiques, on peut trouver les right side units et le huge network scale, l'internet, la connexion à Internet, la capacité de se communiquer plus confortable
ou en d'autres termes, le transport intelligent utilise des technologies nouvelles et émergentes pour rendre le déplacement dans la ville plus pratique, plus rentable et à la ville et aux individus et plus sécurisé. L'Internet des objets se divise en deux types de communication ou deux grands types de communication. La première type de communication, c'est l'intervéhicule, où la véhicule ou la véhicule se communique avec d'autres objets comme d'autres véhicules, ce qu'on appelle vehicle to vehicle ou V2V. Vehicle to network, c'est-à-dire que la communication du véhicule à l'Internet. Vehicle to pedestrian, ce qu'on appelle V2P, ou vehicle to infrastructure, ce qu'on appelle V2I, ou la communication entre la véhicule et les unités de la route. Plus que ça, on a la in-vehicle communication, ou la communication dans les composants ou les sensors of the vehicles. À titre d'exemple, la communication entre l'ABS et l'air conditioner, seat position, transmission control et autres. Il y a beaucoup de types d'applications dans le transport intelligent, et ça, on peut le trouver dans le gouvernement, où il y a le traffic management, le road planning, le road emergency response, ou s'il y a un cas d'urgence, ou par exemple l'ambulance on cherche la route la plus facile pour qu'elle passe, le bus, la manipulation des stationnements de bus, et les entreprises, par exemple, la réponse ou l'alarme real-time des accidents. Pour le public, l'assurance du trafic et les informations et les services en real-time, les services de parking aussi. On trouve ici, par exemple, le transport intelligent ou les systèmes de transport intelligent dans les pays du monde, où, par exemple, on peut trouver les stations intelligentes où il y a par exemple, le temps d'arrivage, par exemple, de bus à temps réel, des informations s'il y a des accidents, s'il y a un retard, via des applications que l'utilisateur peut les utiliser pour voir les trafics et toute autre information. Un autre exemple où, par exemple, si le bus est près de la station, il y a des informations fournies à l'utilisateur pour ne pas attendre et autres. Je vous donne par exemple un exemple du transport intelligent à Bordeaux via le TBM ou le transport Bordeaux Métropole, où il y a une grande infrastructure sur les bus, trams au métro, et les taxis, les parcs ou les parkings, ce qu'on appelle à Bordeaux les parcs relais, les vélos et aussi les bateaux, car Bordeaux elle a une rivière, donc il y a les bateaux aussi. Et vous trouvez aussi, par exemple, sur la carte, tous les routes des trams et autres bus vélos, les endroits où... Madame Dorsaf, Oui, سامحني oui. قصيت عليك، اما البريزونطاسيون بلوكي في الديابو الاول، ما نعرفش كي انت قاعده معناها. عليه ما تكلمتش من الاول ولا نو سي بون. اوكي باهي هكا يتعدى. اي سبق. ايوه كيف نعمل هكا يتعدى ولا لا؟ لا جست تو في هكا ما الديابو يتعدى. لا باهي وهكا يتعدى. اي باهي ميسيرش. دونك نعاود من الاول. اوكي باهي ميسيرش. Donc, je commence par la vidéo.
B. Donc, l'Internet n'est plus seulement une affaire d'ordinateur, mais aussi une communication entre les objets connectés, y compris les voitures. Vous voyez, hein? قاعدين تشوفوها. الو اي مدام قاعدين نشوف. يعني قاعدة تتحرك البريزنتاسيون. اي قاعدة. Donc, une communication des véhicules ou des véhicules. On trouve des objets comme les véhicules ou les voitures, les thermostats et les outils de sport, les réfrigérateurs et même les chaussures. Et tout ça, ce qu'on appelle, c'est l'Internet des objets. Et cette chaussure, par exemple, peut collecter des données afin de calculer, par exemple, les calories brûlées ou d'autres analyses de fitness. On trouve aussi ici les applications de l'IoT, où on trouve le transport intelligent, les smart cities, les smart buildings, l'industrie, l'environnement et l'agriculture. Ici, vous trouvez les trends de place très important dans la construction des smart cities et smart highways. De plus, l'Internet des véhicules est un concept émergent. Capacité de se communiquer, vehicle communications, ou la communication du véhicule avec où vous trouvez la communication du véhicule avec la route et les composants de la route. Pas seulement la communication inter-véhicule, mais vous trouvez aussi la communication in-véhicule, où la communication se fait entre les composants ou les sensors de la véhicule. À titre d'exemple, vous trouvez l'ABS, l'air conditioner, le seat position, the engine control et d'autres communications entre les composants de la véhicule. On passe maintenant au type de l'Intelligent Transport System Applications, où vous trouvez des applications propres au gouvernorat, les entreprises et ciblées pour le public utilisateur. Pour le gouvernorat ou le gouvernement, vous trouvez le Traffic Management and Guidance, le Road Planning et, par exemple, Emergency Response,
la manipulation des bus et des stationnements. Pour les entreprises, vous trouvez par exemple l'alarme ou la réponse real-time des accidents. Pour le public, vous trouvez par exemple une réponse real-time du trafic, des informations et des services des véhicules, des parkings. Et pour les applications de le transport intelligent dans le monde, vous trouvez à titre d'exemple les stations intelligentes où vous trouvez des stations qui vous communiquent l'heure de l'arrivée du bus, s'il y a du trafic, s'il y a des accidents, si le bus, par exemple, va retarder. Via aussi des applications, vous trouvez des applications Android ou par exemple ou autres, où il vous communique toutes les informations du trafic et des bus, des trams et autres. Par exemple, aussi, si un bus rapproche de la station, une information est partagée pour les personnes qui attendent ce bus. Je vous donne un exemple concret sur le transport de Bordeaux Métropole en France, bien sûr, où vous trouvez ce transport, où vous trouvez les vélos, les trams, les bus, les parkings relais ou les parkings partagés et aussi les bateaux, car Bordeaux a une rivière, donc vous trouvez les bateaux aussi. Voici la carte où vous trouvez tous les trajets de ces véhicules. Et aussi, il y a le ticket qui regroupe tout ça. Avec ce ticket, vous pouvez monter sur le tram, le bus, le bateau et avoir une place dans le parking. Et vous pouvez seulement passer ce ticket devant ce détecteur pour monter, par exemple, dans le bus ou le tram. Donc, tout est partagé, tout est communiqué, toute information, vous la trouvez. Si, par exemple, Bordeaux est caractérisé par... à Bordeaux, il y a beaucoup de trafic de trafic. Donc, il y a beaucoup de changements de route et toutes ces informations sont partagées en real time. Passons maintenant le transport intelligent en Tunisie, où en vérité, la société régionale de transport, par exemple de Kairouan, elle a mis la barre très haute quand elle a annoncé en 25 mars 2021 ces nouvelles solutions pour améliorer l'expérience voyageur et de permettre à ces derniers des gains en temps et de confort. Plus clairement, vous trouvez que les voyageurs vont désormais connaître les horaires précis de passage des bus, la réservation de leur place sur des plateformes précises et même payer numériquement leurs tickets grâce à les solutions, par exemple l'application des D7 de la Poste tunisienne. Alors, on peut dire que la Tunisie elle rapproche de faire quelque chose près de, par exemple, ce qu'elle a fait Bordeaux à France, et tout en augmentant et tout en travaillant sur des solutions pour améliorer la communication et le transport intelligent en Tunisie. Et merci pour votre écoute. Alors, Donc, merci beaucoup, Madame Dorsaf, على البريزونطاسيون هذه. merci à vous. نعرفش كان فما شكون من اللي بريزون معانا عنده كيستيون ولا حاجة. Madame, fama Faten قالت bonjour, Madame, pouvez-vous envoyer la présentation après? Voilà.
نورمالمون يحبوا على البريزونطاسيون باش أنا على بعرف. الفيشي فوالا. اي أي باهي توا نبعثها لوي. اوكي مالا مدام ريك نبعثوه لهم احنا من بعد. تجي. Merci à vous. Alors, ما فماش سؤال؟ نورمالمون سي بون مدام دونك مدام فما سؤال من عند مصطفى قال لك how hard it is to implement IoT projects in Tunisia given that we have a quite weak internet infrastructure. ما سامحني ما سمعتكش. سمعتني مدام ما نعرفش كان سافا وصل عاودي لك. سؤالك. Ben donc, déjà, le français. Donc, dans quelle mesure est-il difficile de mettre en œuvre des projets IoT en Tunisie, compte tenu de la faiblesse de notre infrastructure Internet? أي la faiblesse de la connexion ou la infrastructure Internet. Le problème de mettre les projets IoT en Tunisie, c'est que, par exemple, les sociétés ont مازالوا ما خذاوش يعني en considération que l'Internet des objets ou l'Internet des véhicules a une grande importance dans le monde et dans l'amélioration de la structure, pour l'infrastructure en Tunisie. Donc, ما فماش برشا تمويل pour faire ces solutions. Et la communication Internet en Tunisie, elle est très faible. Vous voyez ça avec moi. Je suis connectée avec Wi-Fi, connexion Internet, data de mon téléphone et il n'y a rien. Donc, il faut améliorer l'infrastructure Internet aussi. Normalement, جاوبتك على الكيستيون تاعك وإلا لا؟ Donc, ça va, Mustafa? جاوبتك oui, oui, c'est bon, merci, madame. Oui, espérons voir ça bientôt. Mais زاد نعملوا عليكم انتم باش تخدموا des projets comme ça et améliorer et faire des projets IoT et IOV aussi en Tunisie. Merci. Sinon, عندي une petite question. Est-ce que فما شكون منكم يخدم على الريزو véhiculaire ou bien قرا عليه ou bien a une idée sur ça? حتى حد؟ Donc, فما رائد مدام قال لك oui, TMS, supply chain. Donc, je vous encourage à travailler sur ça. C'est la révolution, c'est le futur.
Madame, donc Aziz قال لك est-ce que SCM est inclus SCM voilà. C'est quoi ce SCM? C'est l'abréviation de quoi? L'abréviation à Supply Chain Management. Alors, aucune idée. Voilà. راح تجاوبك. احنا مادام بون انا مادام نخدم على الريزو فيكيلار تو سكي سيستيم ملتي اجون كيفاش يعمل كنترول اوبتيميزاسيون نتاع ترافيك لايتس هذه حاجة باهية. لايت مش لايت. دونك نشجعكم انكم تكملوا تخدموا في البروجي نتاعكم خاطر سي تري امبورطون et comme j'ai déjà dit c'est le futur. Donc merci madame. نعرفش كيف ما شكون عنده une autre question ولا حاجة. Donc normalement c'est bon madame. Merci beaucoup à la présentation à dire. It was so interesting. voilà. Merci beaucoup pour l'expression, madame. Merci. دونك يا جماعة just 10 minutes إن شاء الله نبداو الورك شوب الثانية داتا ماشي مع مسيو أمين كابيش. Alors, d'accord. ربي معكم. Merci.
عسلامة Monsieur أمين. Monsieur أمين. مع السلامة. مع C'est السلامة. bon, تسمع فيا؟ أي نسمع فيك توك. إيه. باهي. تنجم Monsieur تبدأ بارتاج. أمين صح مش أمين. باهي أمين. عسلامة أمين. السلام مرحبا بكم. مرحبا. نعرف بيك أمين ديجا. مازال كي تخرج من الانسي دونك هذاك علاش ما يحبش شكون يعيط له سي أمين يحس روحو مازال صغير. صغير. إيه. تمام. مرحبا بيك أمين. و enjoy with أمين الفورماسيون تاعو. Ça marche. نجم Juste تبارتاجي. confirmez-moi أنا أي présentation elle est visible. elle est très visible normalement. Ok. Donc merci beaucoup à l'invitation. Monsieur, merci نتاع على l'acceptation. Bravo pour l'initiative. Inch'Allah نشوفوا déjà c'est très bien dernièrement قاعدين نشوفوا في des startups في تونس en data science قاعدين يعملوا في levée de fonds intéressante. Inch'Allah نشوفوا beaucoup plus d'initiatives l'intelligence artificielle ou la data science en général. فما برشا des domaines في تونس qui sont فيهم يعني عندنا فيهم historique باهي نتاع des événements, des compétitions, par exemple cybersécurité. Par contre, Filia, مازلنا مانيش au point. Donc c'est une très bonne initiative. J'espère que ça va continuer avec le temps. Merci monsieur. Mais donc pour le workshop, comme sujet, c'est une introduction à une nouvelle architecture en data. Donc c'est une opportunité للناس اللي ما يعرفوش domaine تاع l'architecture data ولا domaine تاع data engineering en général باش ياخذوا فكرة على ça tourne autour de quoi exactement في des use cases réels. Bon بالنسبة لي أنا شكون exactement donc توا actuellement technical officer data engineering avec une boîte de conseil qui s'appelle Selenza. Donc, في فرنسا la boîte elle est sur deux régions, région parisienne et Île-de-France ou Est de France. Où actuellement on fait de recrutement de profils data engineer, surtout junior confirmé, donc au minimum 2 années d'expérience. Donc, كان عندكم 2 années d'expérience en data engineering où vous êtes intéressé, نجموا من بعد تبعثوا لي. بالنسبة للإكسبيرينس نتاعي essentiellement خدمت على des initiatives data, donc data platform, des grands comptes, quel que soit في l'Europe ولا في أمريكا. Donc خدمت par exemple مع Thales, مع Chanel, donc groupe de luxe. خدمت زادة مع Score, le 4e réassurance au monde. Surtout في l'apogée نتاع les initiatives data. Donc عندي فكرة على c'était quoi les problématiques, c'était quoi le système avant وكيفاش بالترند جديد نتاع data platform ce qui va avec ils ont réussi plus ou moins voilà ils ont pas réussi à faire la transformation. Sinon j'écris aussi des articles bon je publie généralement à la Tour Data Science donc في Medium ولا de startup. تنجموا تشوفوا في Medium عندي quelques articles surtout à la Spark ou Python qui sont
centre d'intérêt نتاعي primordial. Finalement, je suis alumni de l'ENSI, très bonne école d'ingénieur, et aussi alumni de l'EPAID, donc Nestlé عملت aussi EPAID. Ben, donc pour commencer, donc باش نجمو نحكوا على data engineering ou la architecture data en général. فما deux concepts essentiels en fait. Généralement الناس ils sont pas très conscients باللي concepts هذوما, mais c'est la base باش تنجم تدخل في الdomaine de l'architecture. لازمك تبدا عندك connaissance ان généralement فما deux types de workload data. Donc le workload là il s'appelle OLTP, donc online transactional processing, وال OLAP اللي هو online analytical processing. En fait شنو الفرق ما بين الزوز؟ بالنسبة لل OLTP هما les transactions data qui concernent les opérations régulières voilà les opérations de chaque jour. Par exemple, si on prend l'exemple de banque, par exemple, donc imaginons انت تحب تجبد فلوس من البنك, فما ترانزاكسيون باش تعملها نتاع داخل الكارت بانكير نتاعك, فما ان ديبي par exemple ولا ان كريدي يتزاد للكونت نتاعك. C'est une transaction qui se fait du jour au jour, ما فيهاش برشا disons فماش برشا agrégation باش نجم تعمل. Voilà, si on prend un autre exemple plus simple, un site au commerce, باش تشتري un produit, donc le record de transaction تاعك انت شريت le produit à site تاع le commerce, c'est une transaction OLTP, donc une transaction qui représente le business au sens opérationnel. Ben, donc une fois فهمنا l'OLTP شنو نمشوا للOLAP. Par contre, في البيزنس ما فهمش كان les opérations courantes, ما فهمش كان la partie opérationnelle, فما la partie décisionnelle. Par exemple, كان نهزو نفس l'exemple تاع le commerce, qu'est-ce qui peut être une décision? Par exemple, est-ce que je garde la vente du produit ولا لا؟ نبقى نبيع البرودوي هذا ولا باش نبقى نبيع ولا لازمني نعرف نعمل l'analyse نتاع les ventes selon les produits نتاعي. Je prends par exemple les 20% des produits اللي مش قاعدين يتباعوا وما عادش نحطهم في الستوك نتاعي, ما عادش نبيعهم مثلا. اما باش نجم نعمل الاناليز هذه وجي ديتيكت ديجا لي 20% دو برودوي اللي انا ما عادش لازم نبيعهم, لازم نبدا عندي لي دوني هذه او ال تي بي الكل هيستوريزي, دونك ستوكي كيلكو بار. Donc le OLAP il se base à les données OLTP pour pouvoir déjà les historiser, les modéliser selon comment on implémente le lab. Donc, il y a plusieurs types de modèles possibles. Mais moi, je suis dans le détail des modèles. En tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le lab il se base sur les données historiques. À base de ces données historiques-là, tu prends des décisions. Qui fait que tu prends des décisions? Tu combines les produits avec les ventes. Un des table produit, table vente par exemple. Tu les produits, tu les combines tous les deux avec une petite jointure. تخرج اقل لي برودوي قاعدين يتباعوا وتنحيهم, مثلا تقول هذوما جو بلو لي فوندر خاطر فما اوفر هيد من غير اللي قاعد نربح. ولا دوتر تيب دو ديسيزيون لي سولد مثلا, انا لي برودوي اللي باش نعمل عليهم سولد, كي نلقى دي برودوي مش قاعدين يتباعوا بالباهي peut-être c'est une bonne stratégie نعمل عليهم هما لي سولد باش ما يبقوا باش نفرغ الستوك نتاعي. Voilà, donc ça c'est les deux grands disons composants à une plateforme en général. Ou شنو في les composants هذا كل partie يعني qu'est-ce qu'elle vise. باش نقدموا شوي en fait كي حكيت لكم على OLTP ou OLAP, la question qui se pose, bon, elle est un petit peu stupide, mais pour dire انا هو اللي نستعملو باش نعملو اناليتكس. انا هو اللي باش نعملو, انا لا بارتي كي نستعملوها باش نجمو نعملو اناليز دو دوني, وباش نجمو اون سو باز على البارتي هذيك باش نعملو لو ديسيزيونيل نتاعنا. دونك
évidemment يعني باش نمشوا directement نقولوا رانا نهزوا les données نتاع ال OLTP نعملوا une certaine transformation عليهم donc modélisation ومن بعد les données هذوك نعملوا عليهم les requêtes نتاعنا pour prendre des décisions هذا شنو نفسر لكم كل شيء alors que en réalité c'est un petit peu plus complexe خاطر les process هذوما اللي يهزوا من ال OLTP لل OLAP donc ils vont historiser les données ومن بعد نجم نعملوا عليهم des requêtes on fait la prise de décision ils sont coûteuses ou ça prend du temps. Et en plus que ça évolue pas rapidement. Donc, imaginons, j'ai changé quelque chose sur l'OLTP, développe la partie transformation, il faut la changer. Non, je peux pas réutiliser la même chose. C'est pas aussi dynamique, généralement. Donc, femme à Barcha, voilà, en cas de problème, par exemple sur la partie OLTP, je n'ai l'historisation. Il faut analyser l'historique à l'OLTP. Donc, une première catégorie qui sort le flux classique de l'analytique, c'est ad hoc report. Ce sont les reports à la volée. Le français. Imaginons j'ai un problème de qualité. Des transactions en doublon, par exemple, d'achat en doublon à le système e-commerce. Une façon de faire, c'est juste des reports pour me dégager les doublons à l'OLTP. Ou dans un autre cas, oui, les rapports ad hoc ils sont intéressants aussi. L'exploration de données, par exemple, je veux découvrir maintenant la tendance de mes données. Donc, la tendance, ça peut être un indicateur temps réel. Donc, pas besoin que j'historise toutes les données pour avoir la tendance. Et ça dépend, c'est use case based. D'autres cas où je peux baser sur l'OLTP seulement, sans l'historiser. Alors, une plateforme qui doit prendre des décisions presque en temps réel. Par exemple, une voiture qui se conduit de façon automatique. Elle se base sur les données de capteurs. Bon, nécessairement, il y aura des modèles derrière, mais quand même, la partie décision, elle se base sur les données temps réel, sur les données de capteurs. Donc, j'ai pas l'opportunité d'historiser. Donc, voilà, des recommandations sur des devices IoT. J'ai besoin de traîner des modèles à le peu de données que je peux avoir sur le LTP, sans historiser toutes les données historiques. Bon, voilà. Après, femme à des architectures ou des concepts plus avancés, comment combiner les deux. Donc, un petit peu ce qui est discuté dans les dernières années, c'était une architecture, par exemple, qui s'appelle architecture lambda. On fait la combinaison des deux, surtout pour les données temps réel. Mais bon, maintenant, ça devient de moins en moins populaire avec d'autres solutions qui sont sur la table. Mais vous comprenez maintenant, au moins sur l'image, que l'analytics, tout ce qui est décisionnel aujourd'hui, l'informatique décisionnelle, il devient de plus en plus complexe, surtout avec l'émergence de l'IoT, avec les problèmes de qualité de données qui existent et tout, ou avec surtout l'émergence of Edge AI ou l'AI sur les machines elles-mêmes. Ok, donc هنا حكينا على شنو هما en fait les deux process. Mais réellement, on va négliger un petit peu la partie temps réel, tout ce qu'on peut faire sur le LTP. On va plutôt se concentrer sur le lab, puisque c'est le standard de comment faire les choses. Donc, classiquement, en fait, les premières implémentations, les implémentations les plus courantes, même aujourd'hui, de le lab, c'est les data warehouse. Donc, les data warehouse, juste pour simplifier, c'est quoi? On a une simple base de données SQL. Imaginez que vous avez une grande base de données SQL où vous historisez toutes les données que vous avez sur les autres bases SQL. Donc, aussi simple que ça. C'est vraiment essayer de créer un single source of truth qui s'étend sur toute l'entreprise.
classiquement, وقت اللي تسمو data warehouse, c'est généralement soit Oracle, soit Microsoft, donc une solution à travers SQL Server, data warehousing. Les autres femmes une autre solution معروفة برشا نتاع IBM اسمها نتيزا. Donc ça c'est le spectre classique de qu'est-ce que c'est qu'un data warehouse. Donc classiquement, on a les données base de données SQL, on fait data warehouse avec une certaine modélisation en cube ou autre. Et finalement, on a nos schémas finaux. Donc on peut après avoir des agrégations dans des data marts. Il y a des couches services à les données modélisées, les données historiques globales. Ou finalement, les data marts, on les utilise pour faire de la décision, pour créer des reports et tout. شنو المشكلة مع data warehouse? En fait, si on voit data warehouse, on s'est basé sur quoi pour le créer? On s'est basé sur nos bases de données SQL. Donc les bases de données, les استعملناهم pour tout ce qui est opérationnel. حطيناهم في الداتا warehouse ومن بعد نعملوا عليهم في tout ce qu'on appelle business intelligence, SQL analytics. Le problème essentiel في الحكاية دي إنه le contexte aujourd'hui نتاع الدونnées il est beaucoup plus complexe من structure data. باش نهزوا un exemple simple اللي هو par exemple la concurrence. Imaginons aujourd'hui نحب ناخذ des décisions en prenant en compte les concurrents نتاعي. مثلا je suis une boîte de luxe نبيع في des produits ونحب ناخذ des décisions selon les concurrents نتاعي مثلا شنو البرايسينغ اللي عاملين على les parfums نتاعهم ولا حاجه كيكاك. المشكله في السيستم هذا انه لي دوني جينيرالمون تاع لا فالور دي بارفان والحكايه هذيك ولا باش يكونوا دي زافيش مثلا في ريزو سوسيال ولا بوبليسيتي على يوتيوب ولا حكايه كيكاك. Exemple, hein, c'est pas nécessairement le cas en réalité. Mais voilà, donc la donnée, elle n'est pas structurée de base. Donc je suis plutôt dans ce cas-là. Oui, la donnée, elle est plutôt non structurée. ولا مثلا نحب نعرف اناليز مثلا عندي برشا ريفيو على جلاس دور على الانتربريز نتاعي نحب نعرف شنو هما المشاكل اللي عندي لازمني نعمل ان ال بي لازمني نعمل اناليز دو سنتيمون على لي ريفيو الموجودين في الجلاس دور. Donc là, je suis plus dans le structuré, je suis dans le textuel. Donc limite نتاع data warehouse, c'est ça. La limite, c'est que les sources de données de base, ils sont structurées. Donc, à partir de 2008 presque, un nouveau concept, qui est Data Lake. Qu'est-ce que Data Lake? En fait, c'est un ensemble, c'est un écosystème complet. Et il s'est inspiré d'une technologie Google. Donc, deux papiers de recherche de Google, ils étaient implémentés en open source. Ils ont donné vie maintenant à tout un écosystème qui fait l'analyse de données non structurées, pas nécessairement structurées. Donc, les technologies, par exemple Hadoop, Spark, HBase peut-être. Donc, tout ça, c'est des technologies qui font الحاجة يعني اللي ربحونا en fait essentiellement انهم ينجموا يخدموا على des données qui sont pas nécessairement structurées. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية ils sont plus scalables comparant les technologies classiques. En tout cas plus scalables au sens scalabilité et coût. Parce que حتى في les data warehouse classiques تنجم tu les scale كيف ما تحب انت mais ça va te coûter pas mal d'argent. Alors que, puisque c'est des technologies open source ou le Data Lake, ça coûte beaucoup moins d'argent de scaler des clusters كبار برشا نتاع Hadoop ou Hadoop ou Spark, etc. Les data lakes, au départ, c'était surtout on-prem, surtout sur des data centers locales. C'était pas quelque chose qu'on le fait forcément sur le cloud. Juste نرجع لهنا. Donc l'inconvénient classique donc نتاع data lake en général c'est sa complexité. خاطر كيما تشوفوا لهنا
tu maîtrises pas une solution, c'est un écosystème. Donc, je n'ai pas un data lake réussi sur cette entreprise, il te faut de l'expertise technique. C'est pas une personne ou deux personnes, les équipe de run qui maîtrise le stack, équipe de build, elle maîtrise aussi le stack où elle le fait parfaitement et tout. Et surtout que une grande partie, presque à part Spark ou je fais ma Hive, là, une grande majorité des stacks là, c'était low level plus ou moins. Donc c'était à écrire du MapReduce à la main et tout ça. Donc ça n'a pas trop marché. Ça induit beaucoup de complexité. بالنسبة les sociétés الكبار comme Facebook ou Google ou كل شيء, ça marche parce qu'ils ont la compétence de le faire. Par contre, une banque classique, elle n'a pas les moyens de récupérer les meilleures compétences في le domaine. Donc, pas nécessairement elle a le moyen de maintenir une solution data lake. Et aussi, الحاجة الأخرى المشكلة que en fait, نعرفش كان تعرفوا normalement قريت في الباز de données فما tout ce qui est propriété d'acidité. Donc atomique, consistant, durable et transactionnel. Donc les 4 propriétés qui définissent un système relationnel classique. هذاك من يخلوك مثلا ما تطيحش في بروبليم تاع دبل سبيندينغ كي تبدا في بنكه ولا حكايه كي مثلا ما تصرفش الفلوس مرتين مثلا. فما دي كونترانت فورت نتاع اسيديتي على السيستم تاعك. Donc les formats اللي يستعملوهم وكل شيء c'était dans ce qu'on appelle l'éventuellement consistant. Donc تعمل l'opération تاعك puisque les systèmes sont généralement distribués et éventuellement consistants, les modifications que tu fais, ils vont être éventuellement consistés à le système TAC. Donc, ils ne vont pas être consistés de façon synchrone, mais plutôt de façon asynchrone. Ce qui pose des problèmes, tu as sûreté à les données. Un process analytics par exemple synchrone, les données OLTP متاعي, en se basant على un système de tel. الكوز essentielle نتاع البروبلème هذا هما les formats de données, comment on les stocke à data lake, ou le traitement qui sont distribués qui peuvent pas être synchronisés. Alors que fait data warehouse, فما d'autres technologies de parallélisme, MPP par exemple, يخلوك تنجم يعني je توصل للريزولتا هذاك avec la technologie en question. الحاجه الاخرى المشكله الاخرى هي اللي use case on output. En fait, en output à data lake, généralement, c'était des use cases de machine learning. Soit tu as fait recommandation à la e-commerce, soit détection de fraude. Du coup, c'était pas vraiment des use cases, c'était pas une grande panoplie de use cases. Ou les use cases BI ou SQL Analytics, dans la grande majorité des entreprises, ils sont restés sur la partie data warehouse. Donc, ils n'ont pas migré les data lake. Donc, c'était un data lake de silo, généralement utilisé pour des buts de machine learning ou d'intelligence artificielle. L'évolution donc de la data lake, au final, c'était vers un truc plus, disons, plus ouvert, ou en plus que ça, plus managé. Donc, on n'a pas à manager tous les aspects de data lake. Des parties ils sont managées. Ils utilisent un petit peu le concept de data platform, ou là chez certains maintenant, ils s'appellent Lakehouse ou la Cloud Data Warehouse. En tout cas, c'est plusieurs termes pour dire la même chose, avec quelques différences de technologie derrière. Mais essentiellement, c'est ça. C'est prendre les deux, data lake ou data warehouse, essayer de combiner pour avoir les forces de chacun. Il fallait que tu traites la majorité du type de données, avec quelle que soit le méthode de traitement en streaming, en temps réel, ou avec des GTL. Et les formats, ils supportent, dans des cas spécifiques, ils peuvent supporter de l'acidité.
Donc, quand tu supportes de l'acidité, donc là, je t'amène un historique reliable, maintenant. Les temps BI. Donc, là, je t'amène business intelligence. ولا تنجم تستعملش البارتي اسيديتي ولا تستعملها وتخدم دي يوز كيس بلو كلاسيك نتاع داتا سيونس و ماشين ليرنينغ plus classique dans le sens plus classique à la data lake مش plus classique dans le général quoi. Donc كي نرجعوا للسكوب تكنولوجيك اليوم تشوفوا سور تيران شنو قاعدين نستعملوا باش نصنعوا ce type de plateforme. Par exemple Databricks qui offre هما les créateurs de Spark. Ils ont créé une solution cloud managée qui offre un Spark managé, mais avec d'autres fonctionnalités. Par exemple, la plateforme a un catalogue Hive où tu peux stocker des tables. Et il supporte en premier niveau une technologie qui s'appelle Delta Lake, qui offre de l'acidité sur un format, on top of le format en colonne parquet. Mais ça te permet de faire des process BI sur une infra cloud distribuée. BigQuery de Google, Snowflake, une nouvelle solution de Microsoft qui vient de surgir l'année précédente ou celle d'avant, Azure Synapse Analytics. Ce type de solution aujourd'hui, ça te permet de faire des data platforms sur le cloud. C'est généralement managé, donc tu n'as pas besoin d'une grande expertise pour faire le rein. Sauf que tu as besoin quand même de l'expertise pour la partie compliance et tout ça, mais en général, c'est pas quelque chose d'extrêmement difficile à faire fonctionner. Voilà, donc نشوف احنا رانا وصلنا ce niveau-là d'abstraction avec des solutions assez avancées qui peuvent faire les deux en même temps, qui peuvent faire les deux types de use case. Deux types de use case, disons BI, tout ce qui est data science, tout ce qui est machine learning, tout ce qui est real time. On se dit, là du coup, allez, on va chercher d'autres architectures ou d'autres concepts pour résoudre des problèmes. Bon, il faut voir c'est quoi le problème déjà. Bon, pour les problèmes, je nage un petit peu. Les problèmes, ils sont plus génériques en fait. Plus génériques que les solutions. Ça, c'est les solutions. Je te fais moi les problèmes. Avec Alex, j'ai fait une petite introduction à l'OLTP ou l'OLAP. En fait, les problèmes, c'est vraiment au niveau conception de base. Le muscle de l'OLTP ou l'OLAP, généralement, on s'imagine que c'est un flux. C'est un flux entre OLTP et OLAP. Donc, on part d'OLTP, on arrive vers le LAP. Par contre, le hassle qu'on ne se pose pas généralement, c'est que l'OLTP, ça commence et c'est managé par une équipe opérationnelle. La partie vente, la partie tout ce qui est vente à une plateforme au commerce, c'est géré par l'équipe qui fait équipe vente la plateforme au commerce. C'est pas géré par l'équipe décision, l'équipe data analytics. Donc généralement, une équipe opérationnelle في الكانت على commerce, الناس اللي يصنعوا السيت ويب ou qu'elle gère la base de données des achats et des ventes et tout. Ou عندك une autre équipe d'analytics qui elle معناتها من بعد elle va produire des reports ou elle est présentée le top management de l'entreprise هذيك pour prendre des décisions avant de produire كل شيء. المشكله في الريلاسيون هذه وفي الفلو هذا en général هو الاونرشيب نتاع الداتا. دونك الكيستيون الاولى اللي نطرحها شكون مول الداتا؟ est-ce que l'équipe opérationnelle ou l'équipe analytics? Donc un grand point d'interrogation خاطر نجم نقول لكم انا شكون مول الداتا mais c'est pas ça l'idée خاطر la majorité des entreprises ما يعرفوش. اليوم les entreprises qui تصير لهم مشكله مثلا نتاع كاليتي imaginons صارت لنا مشكله نتاع كاليتي دو دوني في الباساج هذا من بين الاو ال تي بي والاولاب. شكون الريسبونسابل على المشكله؟ الاو ال تي بي باش يقولوا لك ليكيب اوبيراسيونيل هم عملوا غلطه وليكيب اوبيراسيونيل باش يقولوا لك ليكيب اناليتيك هم ما عملوش الفاليداسيون نيسيسير وقت اللي دخلوا دوني. دونك
وسورتو المشكله دي اللي it was featured معناها avec les tout ce qui est règles de compliance RGPD et autres. Donc تو في par exemple في l'Europe فما برشا دي ريجل انك ما لازمكش تحط دي دوني بيرسونيل على لي سيستيم اناليتيك نتاعك فما دي كونديسيون nécessaires et suffisantes معناها pour pouvoir les stocker. Donc فما à un certain moment quelqu'un qui doit choisir مثلا الدوني دي elle est personnelle ou pas نحطها ولا ما نحطهاش وكل شيء. Donc, puisque la responsabilité elle est assez floue, le process classique, donc ça pose des problèmes de compliance. Et donc, le process étant invisible presque là par le management, ça coûte de l'argent maintenant de ne pas le faire. Ou elle pose le problème de data ownership. شكون يملك الداتا في وسط البروسيس. البروبليم الثاني هو الكومبلكسيتي. شنو en fait الكومبلكسيتي انا في البروسيس كلاسيك فما unbalance معناها ان les systèmes OLTP généralement ce sont des systèmes faciles معناها تعمل un site web avec une base de données c'est simple معناها c'est pas grave mais كي تبدا مثلا une grande entreprise qui gère مثلا 50 points de vente où chaque point de vente عندها site web نتاعها le OLAP ça va être l'agrégation des 50 points de vente on va pas faire l'analyse que sur une seule entité ou un seul point de vente donc là le بشكل شنو انا في الأولاب عندك beaucoup plus de données عندك beaucoup plus de requirements على la qualité des données puisque tu vas faire du décisionnel à base de ça. Ça coûte beaucoup plus d'argent. Les solutions ils sont plus coûteuses. Solution data warehouse nécessairement أغلى من solution SQL عادية ولا no SQL عادي. Donc وقت اللي تبدا أغلى اش معناها المانجمنت نتاع l'entreprise il va faire de l'investissement في solution هذيك. Oui, contre l'investissement, لازم return on investment. Il va être plus exigeant envers l'équipe OLAP qu'envers les équipes OLTP. Fin du compte, OLTP ربحوا فيه في الفلوس OLAP يخسروا فيه في الفلوس réellement, sauf preuve de contraire. Sauf s'il يعملوا مرة حاجة décisionnelle طيارة باش يسلكوها مع المانجمنت. Ou finalement, que le LAP il est beaucoup plus complexe à manager techniquement. C'est normal, avec 2 mégas, c'est facile à analyser, c'est facile à faire ajouter, à supprimer, faire de l'update et tout. Avec 1 Tera, là on peut discuter. Est-ce que pour faire un update sur 1 Tera, ça commence à être pas simple, quoi. Donc voilà. الحاجة الثالثة هي bon, là où comme c'est un flux, on s'imagine que c'est un flux alors qu'en réalité c'est plus une interconnexion de graphes en fait. l'OLAP, ça provient de plusieurs OLTP. Par exemple, vous imaginez marketing, vente, achat, invoicing, ressources humaines, machin. Donc كل bloc là, ça va être une... Bon, je ne vais pas trop foncer pour dire c'est quoi exactement maintenant, mais c'est, disons, une bordure spécifique, fonctionnelle, ou la technique, ou la حاجة أخرى. المشكلة في الحاجة دي شنو؟ إن la partie décision, ça devient un bottleneck. خاطر imaginons أنا نخدم على partie achat ولا vente وكل شيء وعندي mes schémas de données, ma modélisation propre في ال OLTP وكل شيء. Je l'ai partagé مع جماعة الأولاب يخدم سيستم أموره في البيان. جماعة الOLTP يحبوا يعملوا innovation يحبوا يزيدوا حاجة كل شيء. Donc pour pouvoir faire le changement, il faut aussi le répliquer côté OLAP. كان يحبوا مثلا يزيدوا une autre source de données لازم زاد il faut la syncer مع البارتي OLAP. Il faut syncer tous les reports في البارتي OLAP. Donc vous voyez انها معناتها اوكي كي تجا un one to one it's not that hard معناها باش تعمل scalability mais many to one donc many process OLTP to one process OLAP ça devient beaucoup plus complexe. Donc l'équipe اللي لهنا imaginons l'équipe اللي هنا 10 من الناس ils vont être répartis معناها à faire le boulot avec tout le monde معناها في وسط l'entreprise. Ou c'est des situations réelles, avec des entreprises, ça peut être des centaines et des centaines de process OLTP. Et un seul data warehouse ou un complexe de data warehouse ou de data platform à l'intérieur. Donc l'équipe a dit que ça va être la plus, disons, la plus chargée sur l'entreprise, ou ça va pas être productif.
comme résultat. Ils ne vont pas pouvoir le faire finalement. Ils ne vont pas pouvoir gérer tous les changements. Ce n'est pas une architecture scalable. Voilà, donc là, ce qui nous pousse maintenant le concept نتاعنا اليوم اللي باش نحكوا عليه اللي هو data mesh. Donc data mesh to the rescue. Donc là, حكينا على les problèmes شنو باش نشوفوا كيفاش data mesh ça permet de résoudre ces problèmes. ولا لا خاطر زاد data mesh c'est pas une solution magique. Enfin, généralement les problèmes face les entreprises ils sont très complexes. Une architecture toute seule ça peut pas être la solution, mais une partie de la solution. نشوف كيفاش الداتا ميش ça peut être ça. Déjà par définition, bon, pas la définition, باش نعطي un point de contexte à data mesh. Le concept ortégé ou quoi. Le concept il est assez nouveau. En tout cas, il est assez nouveau en mode formalisation. Ou formalisation, c'était par une consultante qui s'appelle Zamak Degani. C'était en décembre 2020. Donc, ça fait presque un an et demi, quelque chose de ce genre. شنو هي الديفينيسيون تاع data mesh selon elle tu prends le concept تاع data platform اللي كنا نحكوا عليه دونك البارتي الاخرى وين وصلنا normalement en mode OLAP process analytique parfait ou on la décentralise. On la décentralise en prenant en compte trois principes de base. Et la donnée, elle peut surgir n'importe où dans l'entreprise. Donc, la donnée, elle existe partout dans l'entreprise. Il faut s'adapter, il faut que l'architecture, elle s'adapte à ça. Elle s'adapte à migrer d'une unité, d'une business unit, le business unit, sans vraiment avoir beaucoup d'efforts de migration, de changement de l'infrastructure, de l'infra qui existe. الحاجة الثانية هي domain oriented. معناها أن الداتا بلاتفورم جينيرالمون elle est pas orientée domaine. نرجع حنا اللي نحكوا عليه لهنا elle est pas orientée domaine. OLAP elle englobe les domaines. Donc elle englobe tous les autres domaines fonctionnels par exemple ou les techniques. في الداتا mesh il faut plutôt penser l'inverse. Penser أن le domaine c'est lui qui englobe la data platform ou la partie de la data platform concernée. والحاجة الأخرى هي السيلف سيرفيس ديزاين وهي الأخر c'est un petit peu معناها pour dire يعني pour simplifier pour dire on se base sur des technologies virtualisées ولا un petit peu cloud orienté cloud باش أنا I don't spend معناها 2 years juste pour préparer le terrain à faire un projet نحب le projet متاعي نفكر فيه اليوم نبروتوتيبيه الشهر الجاي ولا الجمعتين الجايين وديجا يبدا عندي معناها اسباس جو تو ماركت اسي رابيد. في الوقت voilà donc ça c'est la définition. L'inspiration باش هي وصلت formalisée de cette façon c'était ces trois concepts de base. Le concept الاول هو ال DDD domain driven design ensemble تاع concept d'architecture en général orienté domaine. Donc comment diviser les domaines, comment définir le bound d'un domaine, c'est quoi les patterns pour pouvoir séparer les besoins en domaines spécifiques. Design thinking, c'est un process qui fait تصنع des produits, quel que soit le type de produit. Donc elle veut appliquer le concept de design thinking à l'architecture de data platform. Et finalement, tout ce qui est avancé, les SARO, bon, un petit peu application de domain driven, à la partie microservice et surtout le concept de service mesh. Bon, je connais un petit peu comme idée à les microservices, mais fait le parti OLTP, généralement, c'était un seul service monolithique. Donc, un grand service monolithique qui gère tout, gère la vente, gère l'achat, gère l'invoicing, tout ça. Donc avec le temps, les entreprises, ça marche pas trop. C'est pas les mêmes besoins. Généralement, c'est même pas les mêmes compétences et les mêmes équipes. Donc on les divise en des petits services qui communiquent. Donc les petits services, comme ils sont généralement divisés par domaine. Donc,
ça revient un petit peu dans le même contexte. Le service mesh, c'est une couche qui permet d'ajouter ça permet d'ajouter des capacités de plus sur les microservices. Par exemple, la partie sécurité, on le fait de façon fédérée par rapport à tous les microservices qui existent. Autre chose, on a la partie observabilité, monitoring, tout ça, ça peut être géré de façon globale, sans toucher au code des microservices, à travers un service mesh. Donc, c'est une couche de gouvernance ou d'amélioration globale à la plateforme TAG. Donc, elle s'est inspirée de les formalisations d'hommes qui existaient déjà pour créer quatre principes fondateurs qui fondent le concept de data mesh. Le principe là, c'est le domaine driven data ownership. معناها في الكونسيبت de data mesh, on pose pas la question شكون مولا data. Est-ce que الجماعه اللي يعملوا في الاناليتيكس ولا الجماعه الاوبيراسيونيل مولا data هو اللي صنع البرودوي داتا. خاطر on a divisé la data platform une data platform globale monolithique des petites data platforms صغار. Et donc, شكون اللي اوني البرودكت هذاك؟ السيد اللي قال انا اليوم باش نجي نعمل داتا برودوي صغير ولا بليزيور داتا برودوي على الكونتكست نتاعي، انا نونيهم، انا جو لي مانتيان وانا اللي نبيعهم ولا جو لي انتيغر افيك عباد اخرين. دونك هذوما لي دو كونسيبت الاولانيين نتاع دومين دريفن وداتا از برودكت. دونك لهنا في داتا از برودكت هي تريكوموندي ان تستعمل الكونسيبت البروسيس تاع ديزاين ثينكينغ. الحاجتين الاخرانيين هما السيلف سيرف. دونك كيما حكيت لكم جينيرالمون بور سامبليفي في ان انفيرونمون كلاود وين تنجم تبروفيزيوني لي سيرفيس نتاعك على فولي، مي تنشوفوا بعد في ازور كومون لو فير بارفيتمون. مي بون دو لا فاصون لا ميور فاصون بارفيتمون سي on n'atteint jamais la perfection. le self-serve هو ان لي ريسورس نتاعك ولا الانفرا نتاعك تنجم تطلعها وقت اللي تحب sans trop d'investissement. واخر حاجه هي الفيدريتد جوفرنس، خاطر المشكله وقت اللي tu divises trop انك tu vas perdre la file de contrôle معناها. Donc le federated governance pour dire que même si on va diviser en des petits produits, le partie analytics متاعنا, on va garder un lien entre tous les produits de gouvernance. Voilà, tout ce qui est par exemple catalogue ou la découverte des data produits, on doit les garder dans une seule place. Avec qui واحد يدخل يلوج مثلا des produits data, il doit découvrir les produits data. لازمش يمشي يسأل على أي نوع حاجة équipe spécifique. Ben, imaginons que on veut prendre ce chemin-là de faire du data mesh. En fait, essentiellement 4 challenges de base علينا وإحنا n'implémente في data mesh. Donc, challenge الأول هو أني il faut que je m'assure أن في وسط l'entreprise نتاعي il n'y a pas trop de variance. خاطر trop de variance, ça veut dire que je vais avoir du mal à maintenir cette solution-là. Donc, quand l'équipe ils vont utiliser leur propre solution, ça va être difficile avec le temps de maintenir le système-là. Donc, il faut trouver la balance entre faire du distribué, donc distribuer les workloads analytiques, et en même temps garder un toolset commun, plus ou moins. Z, on peut être dans des cas où le même data product, il se fait 2 fois. Une première équipe, elle a les mêmes données, تصنع data produit متاعها, elle exporte les reports تحب تبيعهم في وسط l'entreprise, et pourtant une autre équipe elle fait la même chose. Donc ça c'est un problème duplication de workload. C'est la partie découverte de données normalement, tout ce qui est partie marketing, tu as les produits data, etc. Donc c'est une stratégie entreprise qu'il faut appliquer pour résoudre ce genre de problème. Dans le même sens, la partie découverte ou understandability de les data products, finalement, le produit intact c'est un feature store. عندك feature store على الvente, على les produits vendus. Finalement, il faut l'expliquer. Il ne faut pas donner des noms de colonnes
crypté et tout ça, et espérer que الناس تعاود تستعمل الداتا برودوي نتاعك انت كل شيء. Donc, فما une partie gouvernance, يعني من الآخر ça renforce un petit peu l'importance de la partie gouvernance على les data product. Finalement, je pense que c'est la plus importante, il y a la partie observabilité. خاطر اليوم en fait, c'est pas un constat personnel seulement, mais les grands boîtes de consulting, ils disent que المشكلة الكبيرة اليوم في les data platforms que c'est la qualité de données. Du coup, il faut, dès le départ de l'architecture data, penser à comment assurer l'observabilité data. Ok. Donc, avec les principes de base, je pense qu'il reste 15 minutes. On va faire rapidement comment on peut implémenter un data mesh sur Azure. Ben, data mesh sur Azure. Ça va pas être ISO les principes de data mesh à Zamac, mais ça va se baser sur Azure, des frameworks en fait d'adoption cloud. Par exemple, c'est extrême le framework Cloud Adoption Framework comme Azure. On marche Azure. Azure, c'est le cloud de Microsoft. Plus ou moins les mêmes concepts, ils peuvent être appliqués à d'autres clouds. Hein. C'est juste que j'ai voulu vous montrer un cas réel de l'implémentation d'un data mesh. Donc là, le data mesh, qui fait j'ai tracé donc une partie intégration au centre qui permet de faire le feeding de ce qu'on appelle des data domains. ما حكيناش على الكونسيبت تاع داتا دومين حكينا الكونسيبت على داتا برودكت نحكوا عليهم لي داتا دومين شنو spécifique mais imaginons le data domain هو un ou plusieurs data produits. C'est plus que ça mais imaginons que c'est ça. Avec ça, on a des services plateformes. Donc, des services plateformes, exemple, exemple Databricks, Synapse qui marque quelque chose. Donc, une partie cloud, cloud platform, là, on le centralise et on fait tout dans un seul espace. On va plutôt utiliser les produits ADA comme pour les instancier pour chaque data domain. Donc, نقولوا رانا l'entreprise تاعنا تخدم مثلا Databricks mais pas une seule instance Databricks, plusieurs instances par data domain. Et finalement, la partie la plus globale, c'est la partie data management, qui concerne la partie gouvernance. Donc, réellement, on a trois couches. Couche data domain, qui fait les produits data au centre de l'intégration. Couche plateforme, qui fait les services, les بيش تستعملهم. تعرفوا كيفاش تنجم تعطي لك les instances. Ou finalement, couche data management, qui fait la partie sécurité, la partie catalogue. مثلا هنا حاطين l'exemple d'un service Azure اسمه Purview et ouais, il te permet de faire du cataloging, de la data discoverability. Voilà. Ça c'est le schéma global. كنهزو مثلا des exemples de data domain. Donc, les data domains, c'est ça en fait. مثلا يبدا عندك un bound spécifique. لهنا مثلا يقول لك أنا في الدومين دريفن ديزاين فما un pattern اسمه bounded context اللي هو comment définir les bordures du domaine نتاعي اللي نخدم عليه. مثلا أنا shipping il faut définir à certains moments شنو اللي يدخل في الدومين shipping شنو ما يدخلش في الدومين shipping. Ou data domain de shipping, ça va être un ou plusieurs produits data qui concernent la partie data shipping. Là, في l'exemple, il dit que le data domain, comment je l'instancie, comment je le garde en mode consistant à travers l'entreprise. Il y a des blueprints. في Azure, il y a le concept de blueprint, des templates d'environnement. Tu peux instancier. Imaginons le blueprint نتاعي فيه un data lake une instance Databricks نجم نصنع التمبليت نتاعي هذاك و à chaque fois واحد يستحق معنا نفس التمبليت
j'instancie un nouveau data domain donc ça va prendre quelques secondes. On peut faire quelques minutes avec Azure. Et il n'est pas très performant pour l'instanciation. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'avoir des templates, de les instancier. Self-serve, comment on applique le self-serve infrastructure en même temps en gardant les consistances au niveau de l'entreprise. Bon, هنا هم يحكوا على blueprint, mais on peut imaginer زاد انها تنجم تكون des templates Terraform مثلا. تصنع الداتا دومين نتاعك تصنع sous format de template Terraform. ووقت اللي مثلا تعمل une plateforme le métier يمشي يقول انا راني نستحق une plateforme analytique, il fait l'instanciation ou ça lui crée les ressources nécessaires le data domain spécifique هذاك. Les produits, les data products, اليوم كيما حكينا c'est une partie du data domain. مثلا كان نهزوا الدومين نتاع shipping peut avoir 3 ou 4 produits data. مثلا liste des partenaires de transport. Liste des partenaires de transport, ça peut être intéressant. La hors le domaine pour l'utiliser. Donc, ils peuvent. Je vais faire une monétisation. Le BU هذيك تبيع un produit data, le BU أخرى اللي هي elle le gère, elle le maintient. Et en même temps, c'est découvrable par un truc central lié au peer review dans ce cas-là. Et finalement, آخر slide, c'est pour dire que c'est pas pour faire de la ségrégation. أنا وقت اللي أنت تصنع un produit data, c'est pas la finalité. Le but كيما في l'architecture microservice, le but مش إنه يبقى il est isolé على les autres microservices كل شيء. Le but plutôt انك تصنع du maillage, c'est ça, data mesh. تصنع du maillage entre les services. Le produit data que tu gères هذاك, il peut être en input à notre produit data en fait. Ce qui va créer de la valeur, خاطر كل واحد qui gère un produit data هو يونيه. يعني le contexte il est spécifique. Ça peut être géré plus facilement au niveau contexte. Ça permet de créer en total une architecture plus scalable en fait, en tout cas. Mais c'est aussi beaucoup plus difficile à implémenter في réalité. Voilà. Donc, c'est tout pour la présentation. Est-ce qu'on a des questions? يعطيك الصحة أمين على البريزونتاسيون على الاكسبليكاسيون الديتايي فريسك وكل شيء واضح. فما شكون عنده كيستيون سينو اكتبوا لنا في الشات. باهي أمين فما كيستيون. فما مصطفى قالنا are there any latency problems with architecture? Bon, les latency problems en général pour une architecture, moi, j'arrive pas à voir le chat, mais en tout cas, ارجع شو اسمه الويب اكس السيت تلقاها اكوتي ادوات en bas. قصتي البريزنتاسيون بالنسبة لي أنا مازلت محلولة. Je pense que c'est à cause de ça, mais qu'est-ce que je pense de présentation peut-être. واش Chat. c'est bon. Oui. Are there any latency problem with this architecture?
latency problem, ça dépend. En fait, architecture data mesh par défaut, ça t'impose pas des contraintes à la وين تحط les composants تاعك. Bah déjà, majoritairement, elle se fait sur cloud parce que on-prem, ça sera très difficile à mettre en place. Par contre, sur le cloud, latency problems, généralement, باش يكونوا due to, par exemple, répartition régionale. نحط un produit, مثلا imaginons في US, ou un parti في North Europe ولا حكاية كيكا. Donc, وقتها تولي فما des problèmes peut-être نتاع latency معناها. Mais en général, il n'y a pas de contrainte forte qui t'implique directement des problèmes de latence. Donc, يعني كان ما عندكش des problèmes de latence في architecture centrale, pas nécessairement باش يكونوا عندك des problèmes de latence في architecture distribuée. Mais possible c'est une mauvaise, si تصير une mauvaise architecture cloud مثلا, ça peut induire des problèmes de latence. C'est pas direct. Bon. Normalement, ترى في سؤال غير نقل. Data warehouse, c'est majoritairement plus utilisé que les data platforms. Donc, sauf les grandes boîtes ou les grands groupes, la majorité des workloads décisionnels, c'est à base des data warehouses. مثلا une assurance ou une banque ou un grand groupe, il y a un système qui fonctionne depuis 20 ans ou depuis même plus maintenant. Le coût de migrer vers une nouvelle technologie, c'est énorme. En plus que ça, pas nécessairement ce return on investment, c'est pas nécessairement énorme quand ils migrent vers une architecture data platform. Donc oui, c'est encore très utilisé. Par contre, de moins en moins utilisé pour les nouveaux projets. Donc les projets اللي يبدو جدد اللي برشا كان ils pensent à une architecture data warehouse classique. Peut-être cloud data warehouse avec حاجة كيما Snowflake, mais ça تدخل في terminologie data platform. Voilà. En fait, le backup, c'est كيما حكينا فما en fait le concept de base ou le problème de base c'était l'ownership بتاع data. قبل من الحوايج يعني المشكله انا يعني في اركتيكتور كلاسيك سنترال انا الناس اللي داتا تيم انا اللي جاري البارتي داتا هما زاد يجيروا باك اب وهما يجير توت لي بروبليماتيك كي فون افيك اي حاجه تصير على الدوني سنتراليزي هذيك. بار كونتر في اركتيكتور ديستريبيوي الاونر نتاع الدوني هذاك هو يكون ان برودكت اونر ولا داتا برودكت اونر على الداتا برودكت ولا على الداتا دومين سا ديبون من لونتربريز. Et du coup, هو qui va être responsable à la cycle de vie نتاع البرودوي نتاعه. Il inclut les besoins non fonctionnels, qui la sécurité, qui la compliance, ou qui le backup ou le disaster recovery. C'est plus, en fin du compte, c'est plus gérable. Quand tu as un product owner qui gère un domaine, c'est beaucoup plus facile il يكون الريزولtat parfait à la gestion هذيك من انه يعملها على entreprise كامله يعني على الفلو اللي فما في l'entreprise الكل. Oui, نجم نبعثكم سلايد. بون ماهمش طيار السلايد عملتهم فيني نهار مي نجم تنحي اسمي ونبعثكم. Merci. Data allocation constraints. Cripple shifting to such an architecture. En fait,
Dans quel sens data location constraints? Dans le sens où tu peux pas t'ouvrir à d'autres locations ou il y en a plusieurs locations ou quelle location a le compliance نتاعها. دونك تقصد خاطر في الاركتيكتور هذه فما الفيدريتد governance معناتها نورمالمون ان كل شيء gouverné de façon fédérée, c'est ça? بالنسبة لي أنا ça contraint pas l'architecture خاطر c'est vrai on veut tendre vers يعني le but c'est de converger vers une gouvernance fédérée donc gouvernance centrale. Par contre en réalité ce sera jamais le cas. مثلا يعني juste pour aller dans le même sens de ta question مثلا في الصين ما عندكش حق تخرج les données outside من الصين معناها. عندك الحق كان يعني تخدم كل شيء تريتمون كل شيء دوني في وسط الصين. دونك نحب انا نصنع داتا بلاتفورم و ان داتا ماش معناها في الانتربريز نتاعي هي تبدا عندي بارتي في ايجا معناها شنو نعمل ils vont معناها بروفيتي من كيلكو كومبوزون مثلا البارتي سيلف سيرف وكل شيء et après finalement le parti gouvernance باش تكون décentralisé باش تكون centrale عندهم هم معناها باش تكون مع toute la partie toute l'autre partie من البوات mais هذوما ce sont des cas hybrides معناها كي تبدا في cas كذا كي il faut le faire du cas par cas معناها خاطر ça dépend من l'entreprise ومن الcontexte نتاعها. Cette architecture existe في تونس ولا pas encore? En tout cas, je sais bien, les femmes à des boîtes, pas nécessairement tout, ça m'a fait des architectures pareilles, hein, un petit peu proches. Surtout, une femme à des boîtes, les ont des contraintes d'automatisation. On a beaucoup de terrain, beaucoup de clients, où tous les clients ont la finance très à chaque fois. Donc, شنو يعملوا يولوا يصنعوا باتي سيلف سيرف انفراستراكشر في الداتا وكل كليون يجي جديد ينسلونسيو له une partie اللي يعني le domaine c'est un domaine partenant par client ويخدموا له الخدمه اللي هو معناها un petit peu pour ne pas dupliquer pour chaque client tout le process معناها mais pas dans le sens un grand groupe مثلا كيما CPG ولا Total ولا les grands groupes je pense pas à une application d'une certaine architecture اما les boîtes اللي يعطوا في service IT نعرف ان فما des boîtes يخدموا architecture similaire. Bon, بالنسبة للداتا engineering job donc essentiellement في البي يو data engineering في سينيزا عندنا deux offres pour le moment. Bon, فما les offres data science أنا نحكيكم على les offres data engineering معناها. فما une offre data platform donc c'est la mise en place de data platform donc الحاجة اللي كنت نحكي لكم عليها depuis zéro. Et là, معناتها c'est des profils juniors confirmés. معناتها au minimum 2 ans d'expérience avec des connaissances surtout qui m'a dit théorique معناها. Et en plus un peu d'expérience مع Spark مثلا Databricks partie DevOps مثلا bon pas expert hein, mais connaissance de Git كيفاش تعمل une pipeline CI/CD معناها automation etc. هذوما يعني requirement de base
فما partie plus senior معناها الناس اللي عندها plus d'expérience partie optimisation donc on a une offre optimisation على tout ce qui est plateforme data avancée technologie Spark en tout cas optimisation Spark ou cloud en général et les offres data science ما عنديش فكرة en tout cas ceux qui sont intéressés نجموا يبعثوا لي على LinkedIn. نورمالمون تكتبوا أمير كعباشي يطلع لكم من الإنسي إكس إنسينيا. اي سي بون. C'est bon? English speaking engineers. أي فما حتى مشكلة بون هي البوتا في فرنسا دوكو un minimum تاع فرونسي خاطر الكليون ماجوريتيرمون فرانسيس مي فما زاد دي كونت ملتي ناسيونال و انجلي دونك فما زاد عندنا بلوج فيه دي ارتيكل وعندنا دي ليفر بلون كون سور على البارتي داتا واركتيكتور تنجمو تاخدو فكرة un petit peu plus على البوات. إمم. ما فهمتش بالكدا مصطفى إحنا تونسيين في فرنسا. أي فرنسي. normalement مش normalement مش مشكلة معناها c'est pas une contrainte forte langue en tout cas. Une fois عندك expertise technique معناها suffisante le poste معناها c'est pas de souci. Hope so. OK, du coup merci beaucoup à l'invitation. Bon courage. ميرسي أمين على l'acceptation تاع l'invitation تاعنا ومرحبا بيك معنا وعايشك إنه قبلت إنه تكون معنا في الهاكاثون هذا وإن شاء الله on collabore dans une autre opportunité وما تنساوش بربي يا جماعة باش تجوني في الزندي وكان فما بروبليم يجيو بحذنا الديسكورد
ادم ما فهمتكش. باش تنفيدي شكون معناها ادخلوا نتوما وتتلقاو كان فما عندكم كيستيون ولا حاجه اسالوا في الديسكورد. I think هبطت بوست في الباج دي فانت سينو اما نعاود نبعث اللينك منعرفش اسكو فاليد ولا نجربو. جربوا اللينك هذايا اللي هبط في الباج دي فانت. بربي كي تدخلوا للديسكورد ادخلوا البارتي فري سبيس، اللي عنده كيستيون يدخل كيو ان اي، اما معناتها ادخلوا واحد واحد بالله، ما تدخلوش كل مع بعضكم.